Bueno, bueno. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados para lo que se viene? Y yo no. ¡Uy, uy, 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 uy! Estaba copiando. ¡Uy! Que no he puesto la can, se me ha olvidado. Hostia, que me he equivocado de botón. Estaba yo viendo aquí que iba todo bien, que se veía bien el stream. Para cerrarlo. ¡Mazinger! Muchas gracias por este pedazo de suscripción de 7 veces. Se me ha olvidado encender la cámara. Lo que pasa es que me tengo que levantar. Me tengo que levantar para encenderla. Y joder, qué pereza me da, ¿eh? Voy. Ay. Ya estoy. Hostia, qué pereza me ha dado, ¿eh? Ya es que a estas horas estoy de un perro que es insuperable ya, ¿eh? A ver, ¿quién está por aquí? Prozac, que estaba haciendo un resumen. Ayer hay que leerlo, ¿eh? Lo que ha dicho Prozac. Saúl, Iggy, Bala, Diego, todo el equipo de Eurotrack, ¿eh? Ana la ha saludado, ¿no? Mazinger, mi hermana que está currando. Hola, Dalki. Hola, Sio, qué punto. Hola, Convoy. Hola, un nud más. Hola, es pequeño. Hola, Jordi, guapísimo. ¿Qué? Yo... primero... ¡Uy! Hola, Lady Rancón, guapísima. Primero es que está todo Twitch. Antes de empezar, ¿eh? Voy a dejar un poquito de tiempo para que vaya entrando la gente. Está todo Twitch, España, volcado. Nada, Mazinger. Está todo tu puto Twitch España volcado de cara a Pokémon, pero en plan mordiendo el Pokémon por la yugular, ¿eh? ¿Dónde están las lentes? Hola, Macabelic. De hecho, me las iba a poner, porque no me las he puesto este mediodía y ahora me hace falta. O sea, está todo Twitch España a muerte con Pokémon, ¿eh? A muerte. Y a mí es que me apetece más o menos un Pokémon, tío, ahora mismo. Hola, Juanjo. Hola, Nauti. Uy, a mí no se me antoja el Pokémon. Tengo más o menos ganas. O sea, mira que a mí me gusta Pokémon. No soy una super fan aférrima a Pokémon porque me faltan muchos títulos de Pokémon que no he jugado. Pero... uf, no voy a jugar al Pokémon porque no me apetece, Juanjo, la verdad. Y es que he estado viendo cosas del Pokémon y no me apetece nada, o sea, estoy igual. O sea, ¿no os pasa lo mismo? O sea, yo es que del Pokémon Escudo Espada acabé quemadísima porque para mí no fue lo que yo quería o lo que... A ver, que es un Pokémon, ¿no? Pero no le cogí, o sea, incluso... no sé, me sabió poco. Quizás es porque ya tengo una edad y ya he jugado un montón de Pokémon y ya pues no tengo el gusto, ¿no? Tanto ahora, pero yo qué sé. Gráficamente Pokémon Arceus está horrible. A mí gráficamente, mira, te voy a ser sincera. Red, bienvenido, por cierto. Gráficamente me la suda tres cojones. Hola, hostia, Balcha. Balcha ha venido porque necesita ver qué ocurre en Saint Kotar. Balcha lo necesita. Hola, Ángel. Es que Balcha ha venido porque es que necesitamos. ¿Cómo lo sabes, hombre? Porque te he visto aquí, digo, ¿qué hace? Hola, Sentry. ¿Qué tal? Digo, ¿qué hace aquí? Qué raro.
No, a ver. Me alegra mucho verte, Barcha, guapísima. Hola, Girkalat, mi brito. Lo que digo que a mí, personalmente, los gráficos del Pokémon Arceus me la suda. O sea, me la suda 3 pelotas. Me da igual, para que se vea como sea. Sí que es cierto que en este caso, el que el Pokémon Arceus se vea mal o se vea peor de lo que creéis que debería de verse, intuyo que es en gran medida por pereza de Nintendo o yo qué sé, porque yo no entiendo. O sea, si me dice que es un juego indie, vale, pero si me estás diciendo en serio que Nintendo no tiene dinero para poner un juego a tope, quiero decir, supongo que es por el tema de la Switch, de que si ponen el terreno con muchas cosas y mejor la Switch no es capaz de cargarlo sin que se cuelgue o algo así. Pero bueno, también está ahí el Zelda, que es de mundo abierto y de toda la pesca, y ahí está y se ve bien, ¿no? No sé. Hostia, el Pokémon ese de las pistolas, que vimos un tráiler del Pokémon que llevabas un AK-47. Creo que Nintendo le ha metido la mano ya. Creo que vi una noticia, pero no lo digo 100%, ¿eh? Creo que Nintendo le ha metido mano y lo han cerrado ya. A ver, pero el Zelda no se ve mal en la Switch. Ahora sí que os digo que yo he visto el Doom en la Switch. Lo he probado yo y se ve como si tuvieras miopía. Hola, Tormento, bienvenido, buenas noches. No, Doom se ve como la mierda en Switch y yo lo siento para los fans de Switch y de lo que sea. Doom se ve como la mierda. O sea, el que juega Doom en la Switch es porque no ha jugado a Doom en PC o en lo que sea. ¡Ay, Lady! Esta es la camiseta de hoy. Es la última. Ya no va a haber más Pampling Weeks. Esta es la última de las Pampling Weeks. A ver, me pongo de pie. Esta. Me pillé una más o menos de muchos estilos para enseñaros todo lo que hay en Pampling. Me pillé una más, una Disney, una japonesa, una de chistes, otra de así, para que vierais un poco. Hice un poco todo lo que había, entre algunas que me gustan a mí personalmente. Pero sinceramente, lo de Nintendo con algunos juegos es que ahora nos quedamos sin fotos en el Instagram. No, hombre. Habrá fotos. Ahora que sabía hacerme fotos en bala, hay que ver, ¿eh? Habrá más fotos. Seguimos, aunque no haya Pampling Weeks, sí que seguimos con cada semana, con las... Joder. Ahora Pampling se ha puesto a poner camisetas. ¿Sabré hablar hoy? Perdón. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sabes? Está poniendo camisetas exclusivas que están a la venta un día, 2 días, y esas me siguen mandando. Yo creo que la mejor, o sea, hola, cuerno. El hola lo digo bastante bien, menos mal. Tratando de arrancarlo. Para mi gusto, creo que la mejor consola que ha hecho Nintendo es la GameCube. O sea, como se veía la GameCube, era impresionante cómo se veía la GameCube cuando salió, ¿eh? Era increíble. Ahora, para nada los disquitos, ¿sabes? Los disquitos así, ¿sabes? El disquito de la GameCube que era ching. No puede ser. Pero como potencia, para mí la GameCube era la polla, ¿eh? Hola, Custom. Era la polla, porque yo como se veía el Resident Evil Remastered, que les digo remake y es remaster, es que soy imbécil. ¿Cómo se veía, cuando salió? Fue como, ¡hostia! Pero sí es verdad que la Wii
era una consola muy chula, pero la Wii ya era mucho más familiar, ¿verdad? Nintendo siempre ha tirado un poco por las cosas familiares. Es que la Wii ya era en plan... Ajá, ajá, ¿sabéis? La vendieron más para jugar a tenis, para jugar a los conejos locos, esto de Ubisoft. Eran cosas así. Hola Billy, buenas noches. Pero... el remake de Resident Evil. Sí, en verdad es remake porque cambia un poquito. ¡Hola, ansiedad! Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Me alegra veros mucho, ¿eh? Que sé que hoy es día Pokémon y está la cosa un poco peligrosa en Twitch España. Porque, bueno, en Twitch España, en Twitch en todas. Porque está la cosa peligrosa, todo el mundo ahí con el Pokémon. Pero... y yo, es que yo estoy hasta la polla del remake y remaster. ¿Y yo qué más da? Lo que sea. El Resident Evil 1 rehecho. Ese. Y me alegro mucho de veros. Porque lo del Kotar está uniendo a la gente. El Kotar, ese juego rarísimo que me encontré. Yo os prometo cuando una rerun de Resident Evil 2. No me diga eso. No me diga esa ansiedad, que me lo paso otra vez. Que me lo paso otra vez con el león guapo. Y no puede ser. Que soy capaz de buscar ahí el león en tanga y pasármelo, no. Hola Ellen, guapísima. Por cierto, me está comiendo la oreja mi señor marido. Hola panda. Me está comiendo la oreja. Es que esto es culpa mía. Como dije, el otro día descubrí el Zero Hits League de Dark Souls. Y lo he puesto en la tele del salón. Y me lo he visto yo en la tele del salón. Y mi marido, como es un copianas, se ha puesto a verlo conmigo. En plan, uy, ¿esto qué es? Voy a verlo. Y ahora me ha dicho, a ver cuando te haces tú una no-hit. Yo quiero verte hacer una no-hit de Dark Souls. Hoy me está comiendo la oreja en el móvil. Pues me gustaría verte probar una no-hit de Dark Souls. Yo creo que era no-hit. Lleva meses, pero si lo practicas, la no-hit de Dark... Y yo, Adri, que me... a ver si el que te quieres hacer una no-hit de Dark Souls eres tú y me está calentando la oreja, ¿sabes? Yo no puedo hacer una no-hit, yo ya se lo he dicho. Yo no puedo hacer una no-hit porque no tengo paciencia, porque me desespero. Porque yo no me habéis visto como juego, que voy a tope, voy full polla, sale el bicho y voy a comerle las piernas, morderle los tobillos. O sea, yo no puedo hacer una no-hit porque no puedo, me enervo. Yo me paso el juego, tranquila. Yo me paso Dark Souls 2, que es el horror de los Souls, por lo visto. Yo me lo paso, tranquila. Ahora viene el del Ring, nos lo pasamos. Pero yo no sé si sería capaz de jugar sinceramente una no-hit, porque no tengo capacidad para eso. Para hacerla así, ¿eh? Yo podría hacer una no-hit y yo estoy segura de mis habilidades y yo sé que hacer la no-hit la hago. Tarde lo que tarde. De hecho, creo que cualquier persona humana, cualquier persona puede hacerse una no-hit si entrena. Cualquiera. Pero es que sí que me gustaría a lo mejor hacer un randomizer de esos que están haciendo para los torneos. En plan, que entras en el cuarto, aparece en otro lado. Y hay muchos bichos distintos y los bosses son distintos en los mapas. Eso a lo mejor sí que me lo hago. Pero la no-hit, es que yo no sé, es que tendría que estudiar. ¿Sabes el problema de la no-hit, gente? Que tendría que estudiar. O sea, tendría que ver qué caminos hay que coger, qué hay que hacer. Tendría que estudiar y me da tanta pereza estudiar. Hola Macayus, hola Macavia, ¿qué tal? Mira, Malcavian también ha venido hoy, igual que Balcha, porque ha visto Kotar y ha dicho, me vengo a este directo, que es el más interesante. De hecho, voy a comprobar una cosa que me han dicho aquí. He visto los espectadores sin querer, pero bueno, es lo que hay.
Gente, somos el único canal del mundo en jugar a Zinc Kotar. Y así, gente. Así. Y así, gente. Es cómo se sube, cómo se ganan followers y cómo se sube en Twitch España. Si ves que me ha dicho Red, pero quería comprobarlo. Ni los desarrolladores están jugando. Es buenísimo. Llevo toda la semana esperando a echarme una risa hoy con el loco del colega buscando al cuñado. Lo peor es que es verdad. No, pero a mí me gusta el rollo. O sea, me gusta el rollo no hit de Dark Souls. Me gusta, ¿eh? Yo lo veo y me lo paso bien. Pero hacerlo yo lo tengo que meditar con... Yo echo de menos a la Alexandre del otro juego. Y yo es que últimamente os estoy trayendo cada cosa que es que me asombra hasta yo, te lo juro. Es como... ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Estoy tirando mi carrera. ¿Qué carrera? Sí, son muchas preguntas. Son muchas preguntas que no estoy respuesta. ¿Qué carrera? Lo tengo que meditar con la almohada de Garrus. A ver, Garrus, ¿qué me cuenta? Y yo qué sé, yo este juego no lo esperaba tan paranoia, ¿eh? Os lo juro por mi madre, que yo creía que era una aventura gráfica de terror en plan cultista, con asesinatos y puntos, ¿sabes? Yo no me podía creer en la vida todo lo que iba a pasar en Zinc Kotar, os lo prometo, ¿eh? Pues podrías hacer algún vídeo tertulia de la pedagogía de los videojuegos. Uy, ese tema un poco complicado, hay que estudiar. No es mala idea, ¿eh? Es un disco Elysium, pero con cuñados. La Virgen. Vamos a ver, este juego va de una chavala que se ha ido con su hermano, que es el gafas, y su cuñado, que es el rubio. O sea, su cuñado no. Una chavala que ha ido con su marido, que es el rubio. Ella me estoy liando, tío. Y con su hermano, que es el gafas, a un pueblo que se llama Steve Kotar o algo así. Sain no se llama Steve Kotar, algo así. Porque en el pueblo pasan cosas. En el pueblo pasan cosas. Pasan cosas. La chavala se ha perdido. No está, no la encontramos. Y la policía dice que se ha vuelto una cultista caníbal que dio su feto al diablo. ¿Vale? Y estos dos la buscan. ¿Qué pasa? Que este de aquí es tonto. El rubio es tonto y lo han secuestrado. Lo ha secuestrado el líder de la secta, que es el psiquiatra. Porque claro, en Zinc Kotar, que es un pueblo de 100 habitantes, hay un psiquiátrico. Claro que sí. Ese es el dueño de la secta, parece, por el momento. Y se la ha secuestrado. Lo ha secuestrado y se la ha llevado a un sitio que es una isla donde pasan cosas. No sabemos qué pasa, pero pasan cosas. Entonces ahora somos gafas. Y como somos gafas, necesitamos una barca. Esto es un súper resumen, ¿eh? Bueno, hablamos con un gato que era un dios, que no nos decía nada, que comía carne de niño. Bueno, un lío. Pero así, en petit comité, para que os enganchéis hoy, el gafas fue a hablar con la única persona en Zinc Kotar entero, en todo entero, que tiene una barca para poder ir a la isla a rescatar a su cuñado. Pero ese hombre nos dijo, Mari, gracias por el Prime. Un momentito, que estoy explicando. Ese hombre nos dijo que no podía llevarnos porque la barca estaba ocupada y no la podía usar. Y también nos dijo
que los cultistas, o sea, estos de las capuchas de aquí, que los cultistas eran la niebla. O sea, que los cultistas iban con la niebla del sitio, que la niebla no era niebla, porque el suelo está seco, no es humedad, son cultistas. Cuando fuimos a mirar la barca, había 2 cadáveres de niños vestidos de monja y de cura. Y por eso estaba ocupada la barca. Entonces cuando le preguntamos al tío, oye, ¿qué pasa? Que tiene 2 cadáveres en la barca, hijo de puta. Nos dijo, son mis padres que sufrían enanismo y el cura del pueblo los comulgó y los echó del nicho. Ahora tengo que ir a convencer al cura de que vuelva a aceptar los cadáveres de los padres del tío ese para que pueda coger la barca. Lo he conseguido. Y un resumen de Saint Kotar. ¿Cómo estamos? Mari, muchas gracias por esos 36 meses. Masacre Wilson, bienvenido. Soy chiqui, guapísimo. Bienvenido. Ahí estamos. ¿Alguna duda? Hola, Cachán. Ay, la hermana tiene 2 nombres. Porque tiene el suyo, que no me acuerdo cuál es. Y usa el nombre de su difunta madre para la gente del pueblo. Así que para la gente del pueblo es Petra, pero en verdad se llama de otra manera. Victoria, ha estado atento, Sentry, Victoria. ¿Puedes repetirlo desde lo del hijo? Mira, Neo también se acuerda, Victoria. ¿Qué tal, Cachán? O sea, ¿alguna duda? Ah, por cierto, el padre de Gafas y de la tía era súper religioso y les pegaba a los dos si no hacían las cosas religiosas. Y este es cura. Vale, es que se me ha olvidado deciroslo. El de las gafas es monje. Y este es cura de los que se puede casar. ¿Vale? Este es monje y este es cura. Y el rubio, de pequeño estuvo en un orfanato donde se lió parda. Se murió todo el mundo. Se murieron todos. Y este está como tiene como un pasado oscuro, aparte de que se murieron todos del orfanato. Es que creo que ha sido él el que los mató porque como que se medio alegra. Porque le hacían bullying. Algo así. O sea... Hostia, a las 5 de la mañana, ¿cachai? Eso ya está prohibido ya, ¿eh? Hay muchas cosas. O sea... Cuando vayamos avanzando hoy, pues os iré explicando los cabos sueltos, ¿vale? Una cosa que os quiero comentar. No voy a leer todas las conversaciones, porque si no mañana no podemos empezar Shadow de Colossus. Cristian, no vas a entender nada. Nosotros no entendemos nada. O sea, no os preocupéis. La gente jugando a Pokémon no lo entiendo. Yo tampoco. Peter, muchísimas gracias por esos 16 mesitos de sub. Si no suscribís hoy, o sea, si no suscribís hoy, que os estoy trayendo la maravilla más maravillosa de todos los videojuegos que existen, yo no sé cuándo vais a hacerlo. O sea, soy el único canal en español actualmente que se atreve a jugar a Saint Kotar. O sea, impresionante. Bueno, tenemos un cura que convencer para que deje meter a 2 enanos en su sitio. Porque yo creo que me ha engañado. ¡Hola, doble! Suscribirse todo el mundo, que tengo que comer. Mira, una cosa os digo. Si llegamos a 500 suscripciones, porque somos 474 ahora mismo, 474, convenzo a Adri para hacer una tarde de Silent Hill 2 y que juegue él. ¿Tú sabes lo gracioso que va a ser eso? O sea, ¿tú quieres ver a Adri jugando un survival horror? Adri no ha jugado un survival horror en su puta vida. No sé ni lo que es. No sé lo que ni significa ni survival horror. O sea, ofertaza. Aunque Diego no quiere que vuelva a jugar Silent Hill 2. Pero no va a ser igual. Porque va a jugar Adri y no sabe jugar.
y va a gastar todas las balas. Va a gastar todas las balas. Se lo va a gastar todo. Y me voy a enfadar. Y le voy a decir, ¿qué haces disparando? Y va a hacer un directo para recordaros, ¿eh? Hostia, os tengo que decir una cosa. Espérate un momento. Hoy he averiguado una cosa. Es que he averiguado una cosa hoy. Está Zinc Kotar y Zinc Kotar de Yellow Mast. Que este es otro. Que hay dos Zinc Kotar. Que son dos. O sea, este es antes. Ahora que lo pienso. Hostia, a lo mejor por eso no entendemos nada. Espérate. Porque este que estoy jugando salió el año pasado. No, pero en Steam solo está este. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara. A lo mejor es un DLC. No tengo ni putísima idea. Bueno, a lo nuestro. Nos íbamos a ir a la iglesia. ¿No? A ver, tenemos misiones. A ver, ¿cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo se abrían las misiones, niño? Aquí. Hablar con Victoria, que no podemos, porque está por ahí. Hablar con el sacerdote del pueblo. El padre Imre, el superior de mi monasterio. O sea, es que a este vino aquí. Este vino aquí. Y lo que quería era, aparte de que la hermana era una hija de puta y le obligó a venir, hablar con el sacerdote de Stevie Kotar, porque decía que aquí que no hay información sobre esta ciudad en el Vaticano. ¿Cómo va a haber si aquí no se acerca nadie, ¿sabes? Esto es la peste. Hola, Ginebra. Besito. Vale, esto es la peste, aquí no quiere venir nadie. Entonces, él ya venía con la idea de hablar con el cura. Así que ya matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? Luego, una anciana ciega y muda nos dijo que quería que encontráramos a Jacob Sprenger, que era su antiguo amor, que se había perdido. El barquero nos ha dicho que está muerta, que se ha perdido. En nota. El castillo todavía no podemos entrar. En el castillo de Saint Kotar se supone que es un sitio prohibido, que hay que ir disfrazado de cosplay de cultista y que no podemos entrar. Tenemos que encontrarlo. O sea, nos encontramos un niño que no tengo pizarra. Crossfinding y me compro una pizarra de estas blancas para apuntar cosas. Crossfinding hoy y me compro una pizarra para el viernes que viene. Crossfinding. Kickstarter de pizarra. Pero es más gracioso hacerlo así, ¿no? Aquí. Que en el Paint. O sea, esto voy a tener que hacerlo en el Paint. Vale, nos encontramos un niño en un embarcadero que decía que no encontraba a sus padres. O sea, es que lo de las cosas es maravilloso si nos enteramos de las cosas. Que no encontraba a sus padres y que, bueno, que estaban en el lago. O sea, no sabemos si los padres son truchas del monte o si están muertos o si viniéndonos arriba máximo son tritones o sirena y esto tiene un crossover con la sirenita, ni puta idea. Hola Pedri, bienvenido. Luego, hola Matox, bienvenido. Como necesitamos la barca, tenemos que convencer al cura de lo de los cadáveres. Eso ya lo había contado. Hostia, lo de la tendera no me acuerdo. Debería hablar con Ida, la dueña de la tienda de recuerdos de la plaza. Puede que haya visto a Victoria o quizá pueda ayudarme con otros asuntos. ¿Con qué asunto? ¿Guarro? Esto es la plaza, ¿no?
cositas en la tienda, ya que estamos aquí. Es que yo no sé si el padre es un trucho. No sé si el padre es un trucho. ¿Y qué hace la tienda de recuerdo abierta a las 3 de la mañana? Madre mía, cómo está el negocio. Oye, ¿escucháis el juego bien? Asum Tavruli at the top, and the other two are Maleus Maleficarum by Heinrich Kramer, and an unnamed manuscript by Herodotus. What a Hostia. strange taste for books. El libro este, Asum Tavruli el at the top, Malleus and the other two Maleficarum, are Maleus Maleficarum by Heinrich Kramer, and an de unnamed Heinrich manuscript by Kramer. Herodotus. What a strange Como ha taste dicho for books. Enrique, o sea, Asum Tavruli at the Malefus top, and the Maleficarum, other two are Maleus Maleficarum by Heinrich Kramer. de Heinrich Kramer, que es Enrique, tonto polla. De Heinrich Kramer, que se dice Enrique. La Virgen. Ay, espérate, es una campana para llamar a la señora. Sí, es de Lovecraft. Sí, sí. White and red squares, a Croatian version of the chessboard. Es una versión croata del ajedrez. I'm no expert, but I'm pretty confident this is a 15th century map of Europe. Everything in this town revolves around that troubling period of human history. ¿Hay más cosas que mira? No. Vale, pues llamamos a la señora. Hola, Telas, ¿qué tal la tartita? Joder, esta tiene unas ganas de vivir. Different things? Maybe you could help me? A stranger. Could you come out of the room? No, and I don't want to talk to you. Take a look at my inventory. Read some books. Do whatever you want. I don't care about those knockoffs. Hostia, esta mujer está cansadísima de la vida. That way you can't say I didn't help you. But I... Stop talking. I want silence. Pero, ¿y esta señora? Me ha hecho que coja el mapa, ¿no? Vale, este no tiene mapa, así que está bien. Vale, el mapa lo cogimos con el otro. Bueno, pues ya está. Esta no quiere líos. Esta no quiere... ¿Cómo se abre? ¡Alfred! Muchas gracias por los 5 mesitos. 5 mesecitos ya. Muchísimas gracias, Alfred, de corazón, por esos 5 mesitos. Muchas gracias. A ver, ahora tenemos mapa, gente. ¡Hala! Esta es la plaza. ¿Y la iglesia? Yo creo que voy por aquí. Esto parece una iglesia, ¿no? Aquí. Tiene toda pinta de iglesia, sí. Mira, como que oscilación. Ahora está todo más claro con mapa, ¿eh? Hostia, es verdad. Hostia, es verdad, tío. La cuerda del columpio son 2 sogas, ¿lo veis? Son 2 sogas, tío. Pero... La Virgen. Vale, aquí es para movernos. La iglesia. Ah, no, es la comisaría. Coño. Mira, la iglesia puede ser eso, que hay aquí un torreoncito. O por ahí he venido. Esto tiene pinta de iglesia. Yo no sé vosotros, pero... Esto tiene pinta de iglesia, sí. Kotar, born in 1159, died in 1218. Iván Kotar es como el fundador del pueblo y que lo mataron en la Inquisición, nos han contado. Que lo mataron ahí, que lo colgaron públicamente y no sé qué. Hostia. There's a time and place to talk to him. This is not one of them. Hola, River.
No te preocupes, a todos nos ha dado fiebre. La tercera dosis yo estuve 2 días con fiebre. Una noche y un día completo, mejor. Father Henry? Henry Istrator, and you are Hostia, el cura. Benedict. a fellow man of the cloth, certainly. ¿Cómo lo sabe? Que soy un compañero What del gave me clero. away? Your aura, Toma ya. and of course the tiny crosses on your sleeves. You were saying your name? Benedict El of aura. Nine. El aura Victoria's ha brother. dicho que soy We monje. finally meet. What can I do for you, brother Benedict? Hostia, conoce a Victoria, ¿eh? Hostia, conoce a Victoria, el puto cura, ¿eh? Se le puede hacer el parry al cura. Ojalá. Hola, Link. Estamos jugando a Zinc Kotar. Es una aventura gráfica de terror muy rara. Es muy rara, muy rara. O sea, tú acabas de llegar, no sabes nada. Nosotros tampoco. O sea, con decirte que tenemos que hablar con el cura para convencerle de que perdone a un tío para que pueda volver a meter al cadáver de su madre y su padre en el cementerio. O sea, imagínate, que esto es rarísimo. Hola, Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, buenas tardes. Es que buenas noches. Es que no estoy acostumbrada a ser... Es que no sabemos nada. O sea, no... ¿Conoce usted a mi You hermana? met my Se ha sister? perdido mi hermana, la estoy buscando. Did Ya I está. meet her? Who knows? Me voy a poner Do más I volumen. know of her? Yes, as every person, crow, and rat in this town. But how do you know we are relatives? I have infinite power, and I am highly respected. When word spreads, Joder, es que me ha dicho, it tengo un reaches gran my ears poder. Y he first. dicho, este tío... I have a Ve el theory of what futuro. happened here, but I'd like to know more so that I can solidify it. You know much. El cura Maybe dice que you lo can sabe help me. todo. I'm here for you, brother. Vale. Os ha puesto Prozac un resumen en Discord de lo que pasó en el primer capítulo. Por si queréis saberlo, a leerlo, para enteraros. What can you tell me about the mayor of Sveti Kotar? Ranko Merz. Ranko Merzel, el alcalde, está muerto. Far worse than his father ever was. Corrupt, full of sin, and unscrupulous. Lo han matado, se lo han comido, de Gullible hecho. as well. He never saw his death coming, even though he knew he was chased by it. I was called to bless his soul before the funeral. Not going to. The very thought of it sickens me. Uy, este cura es un rebelde. Who was Ranko's father? Fran Merzel. He and our former priest Yakov founded Marov Asylum. I welcomed the decision, but not anymore. Things changed quickly, and the asylum mutated into the same thing it originally tried to uproot. And what would that be? Marov became an island of terror and death for the Catholic community, instead of being a shield that protects it. It was founded with the goal to heal the unfaithful ones, and more importantly, to identify, catch, and execute the subordinates. Now it's a place where our brothers and sisters go and never return from. Healthy individuals full of faith just vanish. ¿En serio? Fran had his share of sins, but he founded Marov with sincere intentions to help the town. Little did he know at the time the evil seeds he had planted. Es que te quedas loco con este juego, ¿eh? Es que cada vez que avanzo me quedo más loquísima, ¿eh? Es que vamos al manicomio, que han secuestrado a nuestro cuñado. Te han llevado al manicomio, tenemos que ir. Ranko was chased by death? Por eso queremos la barca. Nerman, his brother, the worst of the Merzel family, worst of all men. Vale, el hermano del alcalde es malo. Although coming from a Catholic family, from the day of his birth, it was clear there was something dreadfully wrong with him. Hola, I Ariele. don't know him well. Se lo ha llevado... A ver, But un momento, everyone knows esperarse. about his deeds. Chief Noren said he is a moon ghoul. True, he is a Saborin. Some say even the current leader of their cult. He was once incarcerated in the asylum, but managed to escape. No one can find him anymore. I guess there is not enough will. It's not about the will to find Nerman. He's just a tiny shadow in a starless sky. People in this town dread things they cannot see or feel. Si se escucha muy flojito, lo pongo más alto.
they fear it because it is everywhere God is not. ¿Mejor ahora? A ver, al cuñado lo ha secuestrado el jefe del psiquiátrico. Se lo llevó el viejo del psiquiátrico. Lo ha raptado. Entonces nos lo contó el niño. Entonces ahora nosotros teníamos que conseguir una barca para poder rescatar cuñado. Entonces como la barca está ocupada por 2 esqueletos, tenemos que conseguir que este hombre, ¿sabe? Que este hombre perdone al nota para que pueda enterrar a sus padres para poder prestarme la barca. Y por lo visto el hermano del alcalde es el líder de los cultistas. Los siervos de la luna son los cultistas. Hola, Churmanu, bienvenido. Right? That is just a name for the weak. Call them by their true name. The Saborans. Los saboranos se llaman. The Saborans are not unknowable. They are an ancient tribe that glorifies death, diseases, and pain. Cannibals who cultivate morbid rituals as part of their religion. Sektra. El Satra I've heard that name before, somewhere. es su religión. You heard it because there was a book of the same name, the original copy of which was lost in the 15th century. Yes, it all happened during the Valais witch trials. Dark times fell upon that place because of the book. It vanished with its author, a witch by the name of Jadwiga Mazra. Vale, el libro You está can escrito por una see the bruja y fue Saborans de la are época de not las a quemas de complete brujas. mystery. Things we cannot possibly understand are, my brother, the forces and entities this tribe worships. Sí, Kitiana, acabo de Only empezar. madness No and te has death perdido await nada. those who manage to understand. It is what happened to Ivan Kotar, after all. Let's leave this subject. I cannot possibly recount centuries of their history in the reasonable time I have now. Maybe one day you'll be able to read the pamphlet I've written on them. Maybe. Ha hecho un panfleto. Ha hecho un panfleto sobre los cultistas. Ha hecho un panfleto. Pero Inmaculada, hay subtítulos. Los puedes leer. Salen ahí en grandes. A ver. Háblame del director del manicomio. El viejo, el que ha secuestrado a nuestro cuñado. Hatur. As the head of the asylum, I know he is somehow involved in the conspiracy against the Catholics. I'm the only person in this town who openly criticizes him, the chief, and the mayor. Este critica a todo el mundo. El cura tiene para todo el In one way or mundo. another, they are all acting against God, and possibly fallen under the influence of the Saborans. Vale, cree que todos son What cultistas. interests you about him? O sea, cree My sister's que husband todos went missing son after visiting him cultistas at the en el lodge. pueblo, menos él. Nikolai. He was A Nicolai lo kidnapped. han raptado. But I feel there is more you want to say. Victoria met with Hatur last night. They talked, and I still can't understand what happened to her. So I was right. This sheds new light on the warden and the tribe, not so much on her. Ok. Inmaculada, es que yo lo leería, te lo juro. Os juro que yo lo leería todo para que no tuvierais que leer vosotros. Pero es que ya llevo arrastrando desde el domingo la voz fatal. Y hoy ya me noto la garganta que me pica. O sea, que es que no puedo leerlo. Te juro que lo leería. Y no puedo ponerlos más grandes. Voy a comprobar ahora las opciones por si acaso. Pero creo que no puedo ponerlos más grandes. You think my A ver, sister ¿crees joined the que mi tribe? hermana se ha unido a los cultistas? I do, although I don't Sí. know how. Have you seen any Hostia changes puta. in her lately? Me ha dicho sí, That is a question claramente. for her husband. After our father disappeared, I went into monkhood. Since then, I barely see her. When things start to look bad, some people think it's God's fault. Instead of showing him more love, they turn away from him. They don't realize it is only then, when they decide to forget him, that they start to wither their own souls. Sometimes they don't just wither, but rot.
Rot until it is too late to Me get está off diciendo the que mi hermana es path that cultista, leads pero to que no hell. sabemos cuándo ha cambiado. Que se ha alejado del Señor. Se ha alejado. ¡Nazgûl! Lo volvería a hacer, ¿eh? Un niño me dijo que el director se reúne con The los warden is soberanos. meeting with the Es verdad, un niño subordinates. se nos A chivó boy told de me. que el Hatur se reúne con los soberanos. Anton, he saw them meeting more than once. Our protege? I knew he had been sneaking out, just couldn't prove it. He saw Hatur taking Nikolai away to a locality called Klek. I've never visited that hill, but everyone knows what that place is. The boy could be right. Ok. Victoria abandoned God. I can feel it in Victoria my heart. es She did it. mala. The same happens to our aunt. She abandoned God, turned her faith to strange beliefs, and experienced a dreadful death. It doesn't matter what you feel and what I believe. You have to find the whole truth. It is your responsibility. Y hombre, mi responsabilidad Find your averiguar la sister verdad. and the Y hombre. truth that is hiding with her. A mí me would pagan. going to the stake if I had to choose whether she is guilty or not. This town has many possible sources of evil. Un niño que luego me dio un trozo de piel para el gato. No parece un testigo fiable. Where ¿Dónde should I la look for busco, her? Ala? ¿Dónde la busco? Begin with Clegg. Empieza por Klek. You Podría might encontrarla find her junto a tu there with cuñado. your Sí que todavía sigue brother-in-law, vivo. hopefully still alive. Joder, mi cuñado. ¿No os parece muy cómico? O sea, me pasa a mí nada más. ¿No os parece muy cómico, sinceramente, que el cuñado, o sea, que vaya a buscar a su cuñado? ¿No os parece cómico? Es que parece que estoy en Resacón en Las Vegas, pero ambientada en Loscra, ¿sabes? Yo qué sé. Lo único que pretende este juego es que ganemos locura. Yo es que creo que esto es Resacón en Las Vegas, pero Resacón en Steve Kotar, ¿sabes? What other sources of evil? Everyone, including those who impose the so-called law. Everyone could be evil, even those who claim to be faithful. Keep your eyes open. Vale, todos pueden ser malévolos, todos me pueden estar mintiendo. A ver, ¿cómo es que no hay en los archivos oficiales del Vaticano? O sea, ¿cómo es que no hay nada en los archivos oficiales del Vaticano sobre Steve Kotar? How come there's nothing in the Vatican's official archives about Sveti Kotar? Because of Ivan Kotar. Por Iván Kotar. This town Este has pueblo an tiene una open disputa abierta con el dispute with the Vaticano Vatican por because él. of him. Hombre, porque lo quemaron los de la First, Inquisición. they sent Primero emissaries to enviaron emisarios execute para him. ejecutarlo y luego Then they prohibieron a las denied the autoridades ponerle authorities to su name nombre this al town pueblo in his honor. para honrarlo. We did what was right, named him a patron saint. The Vatican is run by a mass of hypocrites. Vale. It's the Holy See we are talking about here. There's nothing closer to God. Nothing closer to God? Just because they said so centuries again? How can they ignore Uy, que se what enfada el Kotar cura, did se enfada el cura y me la lía. Maybe they are now aware of their own mistakes from the past, but have done absolutely nothing to mend them. You cannot question their decisions. It's like questioning the Bible. Uy, el gafas un pelota del Let's Vaticano, agree ya me we cae mal, don't ¿eh? agree and leave it there. We have other things to worry about right now. Hola Roy, I've bienvenido. never heard of a priest talking Si about the alguien, church in this way. escuchadme un momento. Unacceptable. Si alguien está perdido, This, along with other things I've learned until now, might be enough information for Father Imre. si alguien está perdido en Saint Kotar y quiere enterarse para meterse un poco en el directo, que pregunte, ¿vale? Deciros que nadie sabe nada. Nadie que está aquí sabe nada. Pero bueno, podemos intentarlo. A ver, háblame de su conflicto con Arsen. Arsen es el tío de los cadáveres en la barca, ¿vale? What about your dispute with Arsen? Where did you meet that fool? He's my only chance to get across the lake, and You need his boat to get to Klek. So why didn't he give it to you? He doesn't need it. He's dying due to that vampire of his. ¿Se está muriendo por culpa de un vampiro?
¿Perdona? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, Dios. ¿Qué vampiro, no, hombre? Sus padres están dentro de la barca. His parents are inside the boat. Did you exhume them? Of course I didn't. I ordered the gravekeeper to do it. Arsen and his family are not welcome here anymore. The man is not evil, merely a fool who let evil do upon him. ¿Qué vampiro? What vampire? Didn't you talk to him? I did. And you didn't notice that hideous dark thing on his neck? No. That fool got himself a parasitic giant worm, a leech he named Hem. That's disgusting. But what is the reason you banned him? I'm telling you, it's Hem. That thing was born and found deep inside the Carcassa forest. It's evil. Can't he just get rid of it? Arsen believes Hem was sent to him from God. Can you believe it? He gave it a name and looks to it as his own child. Es que yo te lo juro por mi vida, que este juego no para de sorprenderme. O sea, Raven, Roger, Ezequiel, bienvenido. Sí, es un juego de terror. O sea, me estás diciendo que el de la barca se ha encontrado una sanguijuela en el bosque, la ha llamado Henry y se la ha enganchado en el cuello y tiene una sanguijuela así comiéndole el cuello, y que dice que esa sanguijuela se la ha mandado Jesucristo. Hola Isa Hoss, ¿qué tal? O sea, ¿pero qué me estás contando? Pero te juro, no para de sorprenderme, la Virgen. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo puedo conseguir una barca en lugar en otro sitio? Anywhere else I could get a boat? He is your only chance. And it seems like you are his only chance as well, if it's not too late. What do you mean? If he accepts to kill Hem, I promise I will think about reintegrating him and his family into our church. Vale, again. si mata a Henry. But I need proof. I need to see Hem dead. Tiene que ver el cadáver de Henry. Uy, que os seca por matar una sanguijuela el cabrón. ¿Cómo espera que mate a un ser que ve como a su... O sea, ¿cómo espera que él mate a un ser que ve como a su How propio do you hijo? expect him to kill the thing he sees as his own child? That is the tricky part. I already tried to persuade him. Now it's your turn. If you succeed, you will get what you want. ¿Pero cómo le voy a convencer de que se quite la sanguijuela? You will just think about reintegrating him, or you will do it? I'll do it. Immediately after I give you a dead Hem. I promise. Pero... ¿Qué me quedaba por preguntarle? Me quedaba por preguntarle algo, pero voy andando. Como tengo que volver luego, así no tengo que volver. En los Gravial Night me los quiero pasar perchurki. A ver, pues voy a contarle a este hombre que tengo que quitarle... Espérate, vamos a guardar partida. Uy. Pre-Henry. Hola, Nick. Tengo ganas de un juego de vampiros. It's me again. Pasa que no me lo he comprado todavía el Gravial Night. He hablado con... Ah, no. Hostia, que Henry... O sea, que Henry es el cura. Y Hemp
Es la sanguijuela. Ya me había extrañado yo. Estaba yo imaginando al cura chupándole la sangre. I talked to Henry about the dispute. And is he going to remove the ban? What is the reason he banned you in the first place? I don't know. Could you please step outside so I can see you better? No, it's safer in here. May I come in then? You are not family. Step outside, please. We talked before and you didn't ask me that. Why is it so important now? Henry gave me something for you. I want to see you under the light while giving it to you. Henry is willing to unban you. Le estoy mintiendo en toda la cara, ¿eh? Really? Yes, I will tell you all about our conversation, but you have to come outside. I don't see the point, but if it's going to save my family... Gente, ¿estáis preparados? Now, what do you have to show me? God, that leech thing on his neck is hideous. That is Hem. I never imagined a leech could get so big. Henry was right. The vampire thing is sucking the life out of this poor, naive man. I have to persuade him to give it to me. El otro, que es papá. Si es que cada uno quiere ver lo que quiere ver, ¿no? Arson, we have to talk about your child. You stay away from him. Cada uno ve lo que quiere. O sea, hay una Calm down. I'm not going to do sanguijuela anything to him. I promise. así se vaya papá. then? ¿Dónde Where did you encontraste a find Gem? him? I didn't find him. He found me. Years ago, I helped a young detective with a case he was working on. He then showed gratitude ¿Cómo? by giving me a bucket full of ¿Pero qué clase de leeches. regalo es And ese? there he was, my little Hem. I'm so proud of him. He has grown much Vamos since a ver. that day. God Me está diciendo que bless ayudó that a un detective. policía. O sea, me está diciendo que ayudó a un inspector de policía y que este, para agradecérselo, le regaló un cubo lleno de sanguijuela. ¿Pero por qué? It was Detective Mostov? I believe that was his name. Martin. Why? Just curious. How did you help him? We went on a tour of the lake. I showed him some places, but he was mostly interested in the island of the asylum. Did he say why he was interested in the island? Something about a runaway. I don't know. Henry told me Hem was born in the Carcasa Hasta forest. luego, That Mato. doesn't Gracias por mean pasarte. he is evil. Henry thinks anything that grows or lives in that forest must be tainted. And so out of all the leeches you had, you picked the exact one that became Hem. He picked me. He crawled his way out of the bucket, moved onto my left hand, and then all the way up to my neck, his favorite spot, where he sleeps and eats. Alguien me... a ver. Alguien me explica... Alguien me explica cómo una persona normal se le engancha una sanguijuela y no hace así. How's your health? Are you a doctor now? I've noticed you have trouble breathing, and your skin has no color. Have you had this problem for a long time? I don't know what you are talking about. I feel fine. Didn't you say before you are too weak to board the boat? The love of my child gives me strength and positivity. But I would feel better if I was allowed to attend masses again. And if my house would be blessed as it was before the ban. Puede ser eso, Blood. Se me acaba de ocurrir una idea para I solucionar have tu an idea disputa. how we can A ver, solve your dispute with a ver Henry. la idea. Listening. You Hola, have to give Flopao. me Hem. What? Forget it. Stay away.
This is the only way to get you absolved. Hola, el But del I ring. need guidance from you. What guidance? And you have to keep our little secret to yourself. I don't like this. Remember, I'm in the service of God. You have my word, I won't hurt your child. He will die without my blood! No, he won't, and you know that. How long do you think he can live without you? And be honest with me, it's your family at stake here. Maybe just for one night. The plan is to find a leech similar to your hem. For that to work, I'd need your guidance. Where can I find one? Why do you need him then? So I can compare him to his potential clone. Henry seems like a clever man, and surely he remembers Hem's appearance very well. My dear child in the hands of a Hostia, stranger. ¿pero en serio? I can't do this. Do you want to live? If I die, Hem dies. I cannot let that happen. Pero esta conversación la estoy teniendo de verdad. As soon as I find his double, I will return Hem safely to you. ¿Pero en And serio? then what? Hola, I will bring Rick. the double to Henry, claiming it's Hem. All you will have to do from then on is hide Hem when you are near Henry. You intend to lie to a man of God? It's for a greater good. God will understand. Your proposal seems like the only way out La of única this salida es mi situation. idea, la única. Dear child, please forgive me. Do not fret. We'll meet again soon. Go now, in the hands of this monk. Farewell. I'll wait for you here. Mira, The house is lonely without you. me está diciendo que para que el cura perdone a este tío. O sea, este tío es que este tío tiene de mascota una sanguijuela que se llama Hemp y la tiene enganchada al cuello. Y el cura ha dicho que no le deja entrar a la iglesia hasta que se deshaga del vampiro que tiene en el cuello, que es malévolo. Pero yo necesito que le deje entrar a la iglesia porque necesito la barca y no me la presta hasta que arregle su problema con el cura. Entonces, la única solución posible es que me preste la sanguijuela y me diga dónde encontrar otra de un tamaño aproximado para engañar al cura. Where can I find his double? I've never been inside the forest, but Ida told me Vale, hay once que she found a preguntarle place a la de full of la leeches. casa de antigüedades. I believe it's where the detective found him. You must go through the wall of crosses and turn left at the crossroads. His brothers and sisters should be there, where Holly meets Hannah. Hannah is the river? It is. Keep him safe and get him back as soon as possible. I will. Let me say it again. Beware of the forest. It's easy to get lost in that malignant place. Me ha dicho que What vaya a la should I do izquierda. now? Should I kill Hem or find his double and kill it instead? Whatever I decide, God will understand. Dark times Hostia, require tengo que immoral acts. elegir. Hola, Bartitox. Bienvenido. No te preocupes. Tengo que Excuse elegir. me. No, vamos a buscarle... ¿Qué hacemos? No puedo robarle la barca a Telas. Hay 2 cadáveres dentro. Ese es el problema. Hola, Kisal. ¿Qué hacemos, gente? ¿Le matamos a Gem o le buscamos un sustituto? Vamos a buscarle un Which sustituto. path should I... Vamos a buscarle un sustituto, pobrecito. Mira, vamos a guardar. Yo la mataría, pero... Antes de matar o no a Gem. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Mata y luego le echa la culpa al cura. A ver, me ha dicho a la izquierda.
Es que también quiero ver lo que hay aquí. It's man-made, in the form of a sacred shape. A black magic circle for rituals. Hostia. Hola, Belijaru. I think this is the place Arsen told me about. It's swarming with leeches. How am I going to find one similar enough to him? They all look the same. Right. By concentrating only on the biggest ones. Qué asco. Hideous. It's laying eggs right now. Ay, qué asco. I don't know. Something is off with this one. Estoy eligiendo la sanguijuela más gorda. Es que esto es increíble este juego. It has a nasty scar. Tiene una cicatriz. Looks similar enough, but maybe I should look at others before choosing. Vale, esta dice que parece. No, too thin. Se va a poner quisquillos. Me falta esta y esa, ¿no? Its flesh seems to be infected. Pass. The size fits. This is the one. No need to search further. Perfecto. Me la llevo al bolsillo. Uf, es que una asquerosidad. Es que es una asquerosidad. A ver, es que en realidad ahora que tengo la copia, es que en realidad la sanguijuela está matando al chaval. O sea, es que debería de matarla. Es que... Porque es un pánfilo, perchurkir. Ay, me he equivocado. Que mira cómo corre, si es que no vale para nada. Es que me da pena, se la voy a devolver. Pues no se parecen tanto, ¿eh? Que me da mucha pena. Me da mucho asco, pero me da mucha pena. I have to talk to Henry first. Found ones. Not yet. Hostia, qué mentiroso. Ha dicho primero con el cura. Me gustaría, gente... Which path? ¿Habrá alguna manera de teletransportarme? No de transportarme realmente, sino de decir... No, aquí andando. El gatito come carne de niño. Perchurki. Que ya lo hemos visto. Joder. ¿Cómo voy para allá? Which path? ¿No es por aquí el pueblo o es por aquí? Qué lío. Es por aquí. Se me parece a Billy Gates.
A Bill Gates. Bueno. Es muy pánfilo. Es muy pánfilo, pato. Gente, ¿me habéis seguido en las redes sociales y eso? Que tenemos lo del Linktree. Tengo que mirar lo que ha hecho Prozac. Vale, ya estoy aquí. ¿Puedo abrir aquí? ¿Habéis visto eso que he hecho? Hola, Sitoski. Y si no lo habéis visto, entrad y, joder, darme un follow en las redes sociales. Si no lo tenéis ya dado. Bueno, si las tienes, claro, el del link. Si no las tienes, no. Aquí hay un cadáver. Yo te quité el follow. Es un sacerdote embalsamado y decapitado. Su cabeza descansa sobre una bandeja de dorada. ¡Hostia! Es el Kotar este. Qué fuerte. A man that goes by the name Yakov Prenger. Was he a former priest of this church? He preceded me. Why? I heard he went missing. Este es el novio de la vieja sorda, ciega y muda. Before Ranko became mayor. Then, one night, he just disappeared. Any ideas what happened to him? He was kidnapped by the Saborans and became their prey. The usual for this town. Me quedo más tranquila. The new warden got him imprisoned because he knew too much. Or maybe that poor blind lady killed him because he couldn't love her the way she loved him. ¿Cómo? It's a mystery. ¿Que él no estaba enamorado de la vieja? Better than Hatur? Yes. Good? No. He was too soft and hesitant. We could have done so much more regarding the war against the Saborans. Seems to me you're holding a grudge against him. Am I wrong? El cura es un pastelito, we never liked each other. He was sent by the Vatican to take my place here. The Vatican, which for centuries never tried to contact anyone in this town, sends a man to take my seat? I could do nothing but step down. Yes, I hated him as much as I hate the Vatican. And I'm grateful to whoever made him disappear. Hostia. Excuse me. Of course. Vale, le voy a dar la sanguijuela a la mala. He doesn't want this thing alive. Only dead. Ah, vale. ¿Eh? ¿No la mata? Ah, que no lo puede matar aquí. Que es la iglesia. Es que eso no lo han traducido. Evil. Meet this weapon of faith. It's dead. I should give it to Henry now. Qué asco. Joder. Ahí está agujerea. Qué asco, qué asco. Qué asco. Hem is dead. Proof? Stabbed to death. Are you sure this is him? ¿Y se la guarda? Arson killed it in front of my eyes. How did you manage to persuade that old fool? Does it really matter now? It's done. The thing is rotting in hell. Right. I have no reason to doubt the word of a fellow man of the cloth. Le acabo de engañar. La farsa he matado. His house needs to be blessed. I will. God bless you. Take the boat. Row towards the truth, brother.
I'll keep you in my prayers and hope we'll meet again soon. Teleport. Le he dado la mala. Voy a dejar que este hombre se siga matando a sí mismo. Me da igual. Total, para vivir en este pueblo, mejor morirse, la It's verdad. done. I gave Henry a dead leech from the forest. Here, take him back. My child! Oh, how I've missed him. God bless you. You are no longer banned from the church. Henry said he'll come by soon to bless your house. Sí, aquí me dijo el nota que en la niebla son cultistas. I am so grateful, stranger. Don't forget to hide Hem from Henry and other people. You'll get yourself expelled again if you don't. I already have an idea where I'll keep him safe. You did your part. No need to worry about me. And I did my part too. I moved my parents out of the boat and into my house. Vale. Just temporarily. Until I can move them back to their Cuando grave. haga eso yo me he ido Take the ya. boat now. How can I find Kleck? To Hola, the other PPM, ¿qué side tal and then estás? follow the shore. Once you get there, you'll know it. You really can't miss the 3 white fingers. Vale, los 3 dedos blancos no tiene pérdida. Mira. Ya tengo la barca. Vámonos a por el cuñado. The boat is here, but they left. It might be too late, but I have to try. I have to get on top of that hill. Tengo que God llegar a la help me. cima. Now more than ever. A la cima de la colina. The Hostia, aquí dreaded Kleck, with its 3 finger-like rocks. Los tres. Ominous. It looks like a portal to the underworld. parece un portal. Mira, te lo juro, que ojalá las columnas esas hubieran estado así. Parecen 3 dedos. Ojalá. El portal al underworld. Ay, los 3 dedos. Kleck. Coño, qué bien. Crows. They are everywhere. At least a dozen circling above Una these docena de finger-like cuervos, rocks. ¿dónde? No los veo. I should try to find some clues where Hatur might have taken Nikolai as quickly as possible. ¿Dónde están los cuervos? ¿Alguien ve cuervos? This rock looks like an altar. Blood. Lots of blood here. Hay mucha Drag sangre marks aquí. in the blood. Splattered to the right of the rock. Hostia. Ni se canso ni nada. Yo estaría muerta Now smaller si yo saco a drops. pasear al perro Very por la hard to mañana y spot. acabo destruida. They lead towards those small rocks. Hola, Mel y Struggling to notice anything Miel. here, but Hacía mucho que no te veía. those look like bloody fingerprints. Hoy tampoco he visto a Maryland. ¿Te imaginas la piedra que hacen un de estos y un pollón? 3 triangles with 3 a line triángulos down the con una middle. línea en el It's centro. the same symbol we saw on the balcony door. 7 symbols, marks, or something else. Whatever it is, it symbolizes something malevolent. ¿Por qué lo dices tú? A lo mejor aquí pone te quiero churri, ¿sabes? Pero en idioma de aquí. Hola, Fernando. Nada, Mel y Miel, me alegra verte. Yo comprendo que estáis liados, pero que me alegra de que os volváis a acordar de mí y vengáis otra vez a pasaros. A lo mejor pone eso, te quiero, Footprints and Vanessa, marks pone of a body Jennifer, being dragged gorda. into the woods. Was Nikolai sacrificed here? I have no choice. I must follow the clues. Venga. Han arrastrado algo por aquí, gente. Blood has led me here, to a watermill deep inside the woods. La sangre nos ha llevado a followed the un whole molino en time. mitad del bosque. I can hear something. A very faint sound coming Un from down sonido que there. viene de abajo. A small window is hidden behind this bush. Una pequeña... That's Nikolai. He's either unconscious or dead.
That massive pendulum is about to slice him in two. ¿Que si lo despierto lo mato? ¿Que si lo despierto? ¿Si lo despierto lo mato? Porque dice... ¡Hostia! This mechanism is making the pendulum swing. There's no other explanation. I should try to stop the wheels, but I'd need something long and strong enough to do that. Está todo ahí. ¡Nicolai, he notado! More blood. Wherever I go in this place, all I see is blood Vale, and death. necesitaré algo largo. A ver, aquí noté la piel. Human skin. I still can't fathom the hate Pero vamos and a ver, ¿cómo que cruelty piel shared humana? among God's creations. ¿Cómo sabes que es piel humana? O sea, ¿cómo lo This sabes? mechanism is making the pen. I should try to stop. Yo no sabría que es piel humana, ¿eh? He salido, ¿verdad? ¡Coño! Vale, es piel humana. Confirmamos. I think I'm going to throw up. But this state could be what I need for the mechanism of the wheel. Hostia, no puede ser. Necesita la puta estaca. Ay, qué asco el sonido. This is a nightmare. No, no puedo escuchar a gente potando. Poto yo. Es horrible. Ay. It is massive, but I think I'll manage to carry it for this short distance. Y yo comiendo. They all Perdón. look the same. A tripod structure with two triangles on top, made of twigs and tied up with a yellow plant root. It's the symbol from the house. I'm not sure if they are meant to keep the worshippers Albornoz. safe or harm the sacrifice by deepening their pain. Me quedo esta estaca que la he quitado un cadáver. Gente, las aventuras gráficas y todos los juegos son así. Ese bolsillo. Ese bolsillo, ¿qué coño tienes? Ay, la virgen. A ver, vamos a salvar cuñado. La verdad es que el cabrón está en un bosque y tiene que ser ese trozo de madera, ¿sabes? Ah, y esto, ¿no? Necesito una botella. You're alive! Benedict, ¡Hostia! come downstairs. Quickly. ¡Corre! Come here. I'm too weak to... How did you find me? I thought you already left town. Porque soy You un can thank superhéroe. God for that. There's no time. We must get out of here. I don't know where Kotar is, but I fear he... No,
Not El anymore. bolsillo de Broken Sword. Es que Please. Broken Sword es buenísimo, tío. Hola, Heavy. ¡Oh! I'm everywhere. ¡Hostia! I see and hear everything. Creía que era una vieja, te lo juro. Your body is yellow because of the robe, but you have a face. Tu cuerpo es amarillo por la túnica, pero no tienes cara. Mi cara es una Someone told máscara. me moon ghouls have yellow bodies and shadows instead of faces. So what are you? I am the king. You, that worm at your feet, the child on the Yo, que es el rey amarillo. You all are slaves to Es el rey de la Kotar. botellona. What do you want? Where is Nermin? I don't know that man. More importantly, where is the book? What book? Get down, crawl like a worm, start praying to that god of yours. Please. ¿Pero qué hago? ¿Cómo lo mato? Only want Victoria. You wouldn't be here if that was the case. Facing the final moments of your existence. Tengo una estaca, le voy a Tell partir el me pecho where al Jature. Nermin is, and your agony will be brief. Give me the book, and your soul will be left to wander free. Don't do it, and you will be Pero yo qué sé dónde está tortured until the Mermin. last drop ¿Y yo qué of coño sé de que blood estás hablando has del left libro? your ¿Qué body. dice? You will be then sent to Ahrizath to serve Gente que me quieren Kasad. sacrificar. A ver, espérate. A ver, Chesín, ¿podéis leer los subtítulos? I know you talked to Victoria last night. She was asked the same questions, and she refused to talk. Nermin es Just el like líder de la it's with secta. you. Things would have been different for everyone if she did her part. O el rey caníbal de aquí. What part? Hostia, también We se came in cargó this town to a la find. tía. It hurts, I know. You should blame her. Didn't you hear the chief of police? Victoria and Nermin have disappeared. Norin is insignificant. A blind follower of that god of yours. You know exactly where they are hiding. ¿Y yo qué sé dónde está? I don't know what book you're talking about. Nikolai, do you? The Sekfra. I already told him. I don't know anything about it. The long-lost occult book. The original was destroyed by the Inquisition. It was, until a new one was written, enriched with secrets beyond your earthly realm, and more Pero vamos a ver, que powerful yo no than tengo your tu libro. silly little Bible. Ni sé dónde está el You otro. know where it is, and you Pero know ¿por qué what cree que will yo sé happen dónde está? if you don't give it ¿Por to qué cree me. que yo sé, que tú sabes, que yo sé, que tú sabes, que yo sé? I'm giving you the last chance to speak up. And don't try to escape. Give up the book, or tell me where it is. I should do something, but what? God help me. Pues, ¿qué voy a hacer? Apuñalarle el pecho. I have your book. Worthless being! You will regret. Mitvare, Kortsi, Achlisan, Twitch. Help me tie him up. Os juro que pensé que me iba a decir que no, que era cura y que no podía apuñalarle. Succeeds you! Lo que me extraña es que esté vivo porque no le he apuñalado otra vez. No, espérate. Que el cuñado se venga. He knows what you did! Let's get out of here. There's another lever at the top of the stairs. Remember, there can be only one God. Mitvare Kortsi, Mitvare Kortsi, Mitvare Kortsi. Os juro
os juro, uy, os juro que creía que me iba a decir, soy un hombre de Dios, no puedo apuñalarle. Pero no se la ha pensado ni un minuto, ¿eh? Ha ido ahí a matar. Este juego será todas las cosas que queráis. Pero estoy flipando. Nothing in this pocket, and nothing in here. Wait. Espérate, que le robo al viejo. Interesting. A key. Maybe we'll need it. Una Good llave. idea to search him. Let's leave this place now. I can't see a thing. It looks bottomless. Are you sure about this? ¿Qué ha pasado? I have to choose between two nightmares. I'll take the one in my ¿Qué ha head. pasado? You should get some rest too. ¿He matado al viejo? ¿He matado al puto viejo? Espectacular. No me arrepiento. Pero espectacular. I'm going to lay on the couch downstairs. Not really. Se han Soon as he cargado... falls O sea, asleep, I'm getting out of here. When I close my eyes, un momento. I can still see the pendulum getting closer with each breath. What happened in the lodge? It was that detective. He deceived us. He pushed us into this trap. Thank God we split. Se me está diciendo que We acaba would de have been este... both dead by now De if we ser hadn't. atacado por un cultista. De puesto en una trampa. Con un péndulo. Con una navaja de Dark Souls de la fortaleza de Zinc. Que le ha salvado a su cuñado. A tope. Que le ha salvado a su cuñado. Y que se han ido a dormir a la casa de la vieja. ¿Qué está pasando? Mira, gente, se me ha ocurrido hacer una partida de rol de este juego y decirle a Ciro, que es Norman de la otra partida de rol, y a Adri que se hagan a los cuñados y hacer el juego este tal cual. Con todas las cosas, con y verles las caras cada vez que diga, no, y el hombre tenía una sanguijuela así de grande en el cuello, era un vampiro, y verle las caras a los otros dos. Espectacular. A ver, gracias a Dios que nos separamos. Ahora estaríamos los dos muertos si no lo hubiéramos hecho. How did Hatur manage to take you away? I don't know. He just appeared in front of my eyes. And then everything went dark. From then on, my mind kept phasing in. Claro, porque and te out, dejo inconsciente. so I don't remember much. Until I was awakened by these appalling screams. He was skinning a man. Hostia, estaba despellejando a un hombre vivo. Impaled on a Sí, el que yo stake. quité de Who la was that estaca. skinned man? During one of the conscious phases, I remember seeing him in the boat. He had no skin on his face and no eyes. It was impossible to know his identity. He was a living corpse. Hostia, tío. Es que me ha apetecido mucho. Sí, sí, quiero decir. Hacer la partida de rol en Steve Kotar con el grupo de siempre. ¿Sabes? Aunque sea que dos sean un cuñado, pero los otros da igual, que sean los amigos, ¿sabes? En plan. Hacemos una despedida de soltero en Saint Kotar, que se pierdan y acaben en Saint Kotar. Es que podemos hacer
Es que es buenísimo, ¿eh? Es que es una idea acá. Una despedida de soltero o un viaje de amigos. Y que acaben perdidos en Saint-Kotar. What happened in the watermill? I don't want to talk about it. You are drained of energy. Your face is ghastly pale and you barely talk. But you don't seem physically injured. So what happened? I'm not certain we killed him, Benedict. Can death die? You heard his screams at the end. That man is no longer part of this reality. I think he cursed me. He said so many words in an ancient language, and with every word that came out, there was a weight inside. It was becoming heavier, unpleasant, until unbearable. He was trying to curse my soul, Benedict. He wanted me to let it go. You are here. You survived. Calm down now. No need to talk about it anymore. Ah, no tienes por qué hablar más de estos. Vamos a dormir. Acabamos de matar a un hombre. There should be no more doubt. No, no, even que for se hagan you. otros personajes, no Victoria Norman is y eso, se involved hagan in the otros. horrors of this place. She's not. You heard Hatur. He said that she was asked the same questions about Nerman in a book, which means she was captured and tortured too. That man was lying and he never said she was tortured. Just that he asked her the same questions. Eso sí es verdad, dijo que le había hecho las mismas preguntas, no que lo hubiera matado. ¿Por qué alquiló la casa por 3 noches? Supone que íbamos a irnos juntos Why inmediatamente al did día she rent siguiente. the house for 3 nights? We were supposed to leave together immediately the next day. I don't know. She just said to me we were going to stay more. I thought she was just joking. You know her. No, I don't know her. Not anymore. It was Lucia, the owner of this cozy house, who told me it was rented for that long. Why would she stay this long? And without telling us, if not for obscure intentions? She's not guilty, Benedict. For God's sake, it's your sister we're talking about. Y yo qué sé, mi hermana, las cosas que hace. Did you know that Victoria and Hatur had a friendly conversation in the woods last night? Who told you that? Madame Vera, the neighbor. In the woods? I went in there and found fresh footprints near a mass of human remains. Can you explain that? It could have been someone else, or that neighbor is lying. Remember what Mostov said before letting us go? Hatur was looking for Victoria last night, before the incident at the castle. I don't believe anyone. She had nothing to do with those atrocities. To Y sum yo. up, and please don't interrupt me. A ver, atentos, ¿eh? Resumen. Victoria y Nermin, que es el líder de la secta, el hermano del alcalde, desfiguraron al alcalde para adorar a una deidad maligna. Eso es lo que nos ha dicho el policía, ¿eh? Victoria and Hola, Nerman Wally. disfigured the mayor to worship a malignant deity. I'm getting sick just by saying this, but the mayor was Nerman's father, so you can imagine what kind of monster Vale, he no is. era el hermano, era el hijo. Me arrastró a este pueblo diciéndome que solo nos quedaríamos una noche. She dragged me into this town claiming that we would be staying just 1 night, but she actually rented the house for 3 nights. Did she plan to sacrifice me to her new master? Maybe even the both of us. Y Hatur la conocía, un hombre que se autoproclamó rey de una tribu Hatur knew caníbal. her, a man who called himself the king of a cannibal tribe. Maybe she has that book he was looking for. Maybe she just didn't want to tell him where Nerman is. All I know, a man that evil would have killed her in the woods if they didn't have a mutual agenda. Eso es verdad. Victoria left God and became what our parents feared she could be. She murdered that man in the Carcassa forest, and she murdered her unborn child. She did not. Our child is not dead. I already saw that in our family. Victoria became what our parents feared she could become. Our aunt. She never told me anything bad about your aunt. She murdered her unborn child too. Murdered? That's impossible. Victoria would never have kept such a secret from me. Nikolai, she kept her mouth shut because she's afraid of becoming just like our aunt. Enough. Leave. You can say whatever you want. I know my wife is just a victim in this story. She's a good person. Creo que hay muchas probabilidades de que el niño no fuera tuyo, cuñado. I'm sorry, no lo sé. You Vete a should dormir, rest anda. now. Vete a But dormir que te first, hace let me falta. just ask you what... Why did you choose to stay? You don't care about your sister. Even less about
me? To find the truth. It's my responsibility to know what happened and to understand why she did it. Victoria became what our father hated. I want to know why. Well, it couldn't be simpler. The truth is right in front of you. You're just too blind to see it. What was that you wanted to ask me? In the watermill. En el molino. Le dijiste a Hatur que habías venido a este pueblo buscando algo. ¿El You qué? said to Hatur you came into this town to find something. What exactly? Hatur said Kasag knows what you did. What did he mean by that? Don't answer. I just wanted to see your face while asking. I'll find the truth eventually. I should pay a visit to Mostov. He has a lot to explain and surely knows more about what's going on. It's a risk going there after what happened to Hatur. And there's still the chance they could take me in. But I think I'm out of options. Vale. Quiere que vayamos a hablar con el poli, con el que le falta media cabeza. Sí, el cuñado sabe más de lo que dice. Ah, está encendida. Lucia must have lit the fire. There are a few feathers and several burnt beaks among the warm glow of the embers. No, yo no puedo dormir. No tengo derecho al sueño. Tengo que trabajar en descubrir la verdad. Vale, tengo que hablar con el poli. Uy, aquí vive la vieja. Voy a intentar hablar con la vieja porque he recopilado un poquito de información sobre el amante, pero no sé si suficiente. La vieja solo quiere que hable con ella por la ventana, por la puerta no. I've talked to Father Henry about Yakov. Is it true he was sent by the Vatican? Strange, but true. Why do you think it's strange? Town has dispute with Vatican. They never visit, we never talk to them. Then after so long they just send a priest? It's nothing uncommon, believe me. What about Henry? He told me he never liked Yakov. What happened between them? Yakov hated him. He told me Henry is insane, no methods in thinking. He wants everything and he wants it now. Can you tell me the details? I don't know details. Yakov kept a lot of his troubles from me. He is a secretive man, full of mystery. No, es que escribe en una Maybe pizarra. that is one reason why I love him so much. Pero Chucky, es que es muda y escribe en una pizarra. Entonces el protagonista lo lee. Hola, Nika. A ver, va de muchas cosas. En Discord ha hecho Proxa un pedazo de resumen. Por si te quieres unir. Sí, escribe en la pizarra hiper rápido. Vale, tenemos que hablar con el policía. Que estaba aquí. ¿No va como muy lento? Y va... Bueno, gente, abrochaos el cinturón que viene conversación con el policía. Hola, Pablo. Sí, el juego está incluso peor. Todavía. Officer. Acabo de matar a un Officer viejo Mars. ocultista. Stranger, do me a favor. Take a look at those two opened case files ¿Qué? on the desk. Why? Just do it. ¿Por qué tengo que mirar los Leoncadia. expedientes? Disappeared on March 2nd, 1982. Person last seen on a full moon night. Multiple witnesses saw him talking to a strange, tall man earlier that day. Clothes and personal belongings found in a trash bin near the railway ¿Va por ahí station. desnudo?
clothes were full of crow feathers and blood-stained. Analysis showed blood was of unknown animal origin. Sí, he visto el perro, es buenísimo. Avi Boyalich. Such a beautiful dog. Juan Ergón, muchísimas gracias por ese pedazo de Prime. Muchísimas gracias por suscribirte al canal. Yo sé que Kotar te ha dejado loco, por eso te has tenido que suscribir. Muchísimas gracias, de corazón. Haven Elizabeth McGuire. Date of disappearance is unknown. Talked to a few officers on a few occasions, asking for directions. Was particularly interested in the mountain. Rented 2 rooms for 2 nights in the Lodge Goldin. Reasons unknown. According to the receptionist, she didn't eat nor sleep. Receptionist heard her talking to someone in the room the first night, but saw no one with her before or after. Hostia. ¿Y por qué quería que mirara eso? I looked at the case files. What was the point? Remember those people? They were strangers just like you. They wander around the town, just like you. You don't get to walk safely in this valley. Sveti Kotar is a ¡Hijo de dangerous puta! place. O sea, ¿qué me that. está diciendo? They knew too, and the ones that went missing before and after them. Everyone knows, but nobody cares. I understand. Thank you for being so thoughtful, officer. Just doing my job. Siento como una Now advertencia, tell en me, plan, mira a la what gente made you perdida del appear in pueblo. front of my desk Me tonight? está amenazando, claramente. When did the disappearances start? Centuries ago. And no one did anything to stop it by now? Hey, we are doing the best we can, even though it helps nothing. If the efforts of the Inquisition were futile, then there's not much we can really do here. Just pray, Bueno, yo que sé, I podríais guess. ir con las pistolas y matar a un montón de cultistas. What did the Inquisition do? They built this building, the Grimalda Castle, and the Church of Mary in the forest. Helped to materialize God, you know. They banned the Saboran name and religion, and they hunted them. Thanks to their efforts, many followers of the vile tribe were captured and executed. But the evil is still here. It's floating in the air, it's crawling under the ground, and it's poisoning the minds. Why not just abandon this valley then? It's irreversibly cursed. Faith. We the Kotarians are stubborn people. We Uy, may ha have llegado little Siri. Hola, possessions, Siri. but we never lack faith. And one day a savior will come, and we will be free of the malice. It's Yo es que faith flipo con that keeps este us juego, ¿eh? living Es que es and increíble. hoping. Este juego es increíble. I'm looking for Detective Mostov. He's downstairs with the mayor. Wait a minute. Who are you anyway? This man doesn't seem to know about me and the interrogation. I'd better lie. Well, I was sent to bless the mayor's corpse before the funeral. who sent you? Father Henry. Why? Is he alright? He always comes. Well, no. He didn't feel well tonight, and it was an important matter that couldn't wait. So, here I am. I agree, but you are a stranger. You don't live in Sveti Kotar. I'm a visiting priest of the Church of Ivan Kotar. I see. All right, Father. You may go see the mayor downstairs. It's the passage behind me. Este tonto. Excuse me. Es el Finally, becario. Father, we were waiting on your arrival. God forgive me, but I've started with the prayers in your absence. I hope I didn't cause any harm to this man's poor soul. You think God will forgive you for what you did to us? Benedict? I thought I heard Henry upstairs. It's what you thought you heard because we are already dead in your mind. That is absolutely not true. Then why do you look so confused and uncomfortable to see me? It's not. I'm horrified by what was done to our mayor. Take a look at him if you Hostia, wish. que puedo ver We el can continue cadáver. talking. I must warn you though, what's hiding underneath that sheet could haunt you forever. And I must warn you too. Henry knows I'm here, so do not try anything foolish. Voy a verlo yo, ¿vale? Por si es demasiado fuerte para...
En verdad no, está pintado. Creo que hemos visto cosas peores aquí. The skull was opened to take a piece of the brain out. The eyes were gouged out and the skin ripped off of his face. Dreadful. Belittling. The worshipper took his face to create a new yellow mask, while the eyes and part of the brain were eaten as a part of the ritual. Vale. Slit open and disemboweled. Da mal rollo, pero This está is what pintado. bewilders En verdad, us. como es un dibujo. The heart was taken out and eaten as usual, but they never disemboweled the trunk. Strange. It must be the yellow mask the mayor was wearing when they found him in the forest. Yellow masks are nothing but disembodied skin faces of past Saboran's victims, colored with sulfur and then smeared with some strange kind of wax to prevent decay. Uy, qué asco. Ya está, ¿no? Sí. Y lo cuenta, es verdad, es que lo ha contado tan normal, tío. Hola, Neferti, ¿qué tal? Nefertix. Lo cuenta tan normal, nota. Se hacen la máscara con la piel, se comen el corazón y usan los ojos para rituales. Como, ¿ah? Lo normal en este pueblo, que haya cultistas y vayan matando gente, es muy normal. Answer me. Do you worship the evil Hola, and the Juaner, unknown ¿qué just tal? like the man you follow? The man I follow? Hatur is a Saboran. What? Nikolai believed you. I didn't. But still, we both fell into Hatur's trap and were almost murdered. God, no. Are you sure? How can you be so sure? You must be lying. Do you think I am capable of lies? A man of God Bueno, le never mentió al cura, lies. pero eso... You are right. I'm sorry, Father. I'm sorry. I swear to God, I didn't know who he really is. I was just following orders, but I'll do whatever it takes to be forgiven. Whatever it takes, whatever God demands. Then start showing some good faith by answering my questions. Os digo una cosa. Está muy bien doblado, ¿a que sí? Tiene muy buenos actores de doblaje este juego. Por lo menos nota sí que me ha parecido ahí entrecortado, ¿sabes? What happened last night? What do you mean? You were with Hatur and he was looking for Victoria. Why? I don't know. Can't remember. Where's Hato now? Don't lie to me. You know the reason. I wasn't told anything. You're afraid of him. Voy a confesar el asesinato. Hatur is no longer with us. You killed him? God has his ways of dealing with evil. All right. I was just told we should find Victoria before she carries out whatever plans she had with Nermin. Se la suda al policía. Plan she Se la had? suda. How do you know she had a plan? We know she met with Nermin and the cult the first time she came here. What are you talking about? This is our first time in this place. You didn't know? That explains a lot. She visited town a few months ago. No doubt about it, multiple witnesses saw her. Hostia, la hermana ya estuvo aquí. Who are the witnesses? I know only of Lucia, the owner of the house where we found you earlier. This means... Did Victoria stay in the same house back then? She did. Introduce herself as Petra. Why do you think she met with Nermin and the cult back then? You don't have to be smart to connect the pieces. She arrived just after Nermin's escape from the asylum. The case you've been working on. How do you know? I had a chat with the old man at the lake. ¡Multisistemas! Man, I regret taking his help. for it, Muchísimas maybe gracias use half por... of my brain. Coño, lo que has cambiado es el Right. Prime por So is los it possible billets. Victoria helped Muchísimas Nermin gracias, escape? multisistema de Or corazón. did she arrive here when she found out about it? It's all connected. It must be. Vale. We're still trying to find out So, how. Victoria I said llegó it cuando se before, escapó and el I'll otro. repeat it now. It's crazy to think that your sister did all this, but if evidence leads us there, I'm sorry. Hola, Multi, ¿qué tal? The asylum is under the control of the Saborans, isn't it? I don't know. So why would they imprison Nermin? It doesn't make any sense. He's one of them. That's just a rumor Henry is trying to spread to the townspeople. No one, except for the warden and the staff, knows what's going on in the asylum. No one,
Not even our chief. The more I learn about the truth, the less I can understand what happened. ¿Me está diciendo que tengo que ir al manicomio? Did you identify the man with the yellow mask? The castle incident? Yes, the identity of the man that was pushed by Victoria. We found all his, or should I say most of his, body parts. Wasn't easy. He splashed and ricocheted all over the chasm. Needless to say, due to severe disfiguration, we still haven't found out who he was. Getting his identity will be tough, if not impossible. You didn't find his hands? We did. Didn't you run the database against his fingerprints then? Do you know where you are? It's like we're stuck in medieval times. We don't have a database. Hostia, no tienen datos de... For God's sake. No tienen las huellas dactilares. He was wearing a yellow mask. You found his head. Don't you have his teeth? Only what's left of them, and they can't help in any way. I know what you're asking. I'm aware of identification through dental records, but we have no dentists in town. No hay dentista en este pueblo, pero ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas con los dientes mierda? It's very easy. Going out of the station, you turn right, and then just follow the river uphill. But forget about it. Grimalda is off limits every day of the year except on October 28th, which was yesterday. Maybe there could be some clues to who that man was. Something, anything. That's our job, not yours. And I would never let you go there, Father. It's sealed and locked for a reason. A sealed door won't stop me if the truth moves me in that direction. Vale, hay que ir al castillo. You lost part of your brain by helping Arson. Could you tell me what happened? I uncovered something which I wasn't supposed to. Someone learned about my discovery and tried to kill me. I still can't remember what I found and who attacked me. Heck, sometimes I can't even remember what I did yesterday. Hombre, os recuerdo que a este hombre le falta media cabeza. I'll find the truth. Yes, I will. Ya ha dicho que... ¿Ve? Ha dicho que la perdió porque alguien intentó matarle. Excuse me. Father, could you do me a favor? It depends on the request. Please go upstairs and ask Officer Maz to give you the case file I handed to him earlier. I want to make things right. You want to make things right? What do you mean? Just trust me. Go get it. I don't want to leave the mayor now. I have to pray for his poor soul. Vale, me va a dar el expediente del caso para que lo lea. Thank you, Father. ¿Y aquí qué hay? No. It's probably the room. Vale, es la sala que guardan los cadáveres. ¿Y estas botellas? Type A, Type 0. Hostia. These bottles are Hola, all full Raven, of puede blood. ser I'm Murcia. no expert, but I never knew blood to be taken out of corpses. Why would they do that? Eso digo yo, ¿por qué? ¿Porque le sacan sangre a los cadáveres? ¿Y lo dejan ahí sin nevera ni nada? Detective Mostov sent me to get a case file for him. He said nothing to me. The one I handed you before. Give him just the note from inside. No problem, Father. Vale, ahora leemos la nota. Vamos a mirar el cuadro y esto de aquí. So many case files. It's sad when your life, your whole existence since the day you were born is reduced to a sheet of paper. Para hacer morcilla. Ugh. Ivan Kotar. His eyes are in every nook and cranny of this town. Vale, a ver. Ay. Mindig Valami. It's the newspaper where Victoria works. This is her handwriting. The page was removed from her scratch pad. This must be the Eye of Providence, a symbol that represents the Eye of God watching over humanity. I wonder what that X mark means, if it means anything at all. Et occidit et bibi sanguinem et viscera devorarit. In inferno nulla est redemptio non miserere eum Deus. It's Latin, and it translates something like, he killed, drank blood, and devoured entrails. There is no redemption in hell. God, have no mercy on him. Me ha quedado clarísimo.
I have to go downstairs to talk to Mostov first. Me ha quedado clarísimo. Murtis, estoy bien He's sentada. gone. Hostia, no. Voy a tener que meterme. Ay. No. It's probably the room where they keep the corpses. Oye, ¿hay una nota aquí? I had to go, Father. I apologize. What Maz gave you is the last page of Victoria's notebook. We found it in the belfry at the crime scene. Other notes are irrelevant, dated months ago. No one will notice a page missing. This is the only evidence I can give you. Hope it helps for you to find her, and for me to be forgiven of my sins. P.S. If you need me later, come visit me. Once you get out of the station, turn right, and then just follow the narrow street until you reach the last house on the hill. P.P.S. Burn this note. This is his way of making things right? I'll take the note as evidence, and it could help me to find his house later. Pues vale. Hola, Osi, ¿qué tal? Y se habrá metido por donde los cadáveres, ¿no? ¿Cerrada? It's locked. Ay, no me he enterado. Bueno, da igual. It leads to the interrogation rooms. I have no intention of going down there. Vale, pues vámonos. Pero ahora no tengo muy claro dónde tenemos que ir, ¿eh? A ver. Supongo que hablar con el cuñado. Este quiere ir al castillo, pero me ha dicho el tío que el castillo está cerrado. ¡Hostia, la llave que le quité This al should be the viejo! street that leads to Mostov's house. Vale, esta es la casa del Mostov y no necesito ir. Hay que ir al castillo. Es que le robamos una... Este es el castillo, ¿no? Dark, lifeless and shrouded like a corpse by a sickening veil of thick fog. I feel threatened by just looking at it. The three peaks of Udav, the poisonous crown of a godless man who looks down on a ravished Joder, land. pero es que aquí en este juego hay lore. ¿Quién es el tal Mostov? El poli. El poli que le falta media cabeza. This jutted out part of the bridge can't be a planning mistake. It was made with a specific purpose. This very platform is the place from which people were pushed Mataban gente into aquí. the bottomless chasm. Que está comiéndose un huesito. El Frodo. Y la tira al suelo. It's locked. Breaking in would be impossible with such a massive door. This feels wrong. ¡Qué hijo de puta! No parece correcto. Pues no es aquí. Madre mía, este juego tienen que ponerle algo para que llegue el nota a los sitios. Que verle andar, que verle correr es deprimente. Míralo. 2 horas. Voy a ir a la casa del poli, por si acaso. A ver si es que tengo que hacer cosas aquí. The glass is dirty and darkened, Un making it real impossible to tournament. see through. Madre mía, en un real. Tiene más años ya. I can't see a thing. Hola, Asteria, The ¿qué tal? glass is too dirty. Hostia, aquí hay un puto pozo.
Hasta luego, Iggy. Muchísimas gracias por pasarte. It's just a well. I can't see how deep it is Espero since que its puedas hatch is disfrutar el closed. finde. Recordad que mañana estamos de directo de Shadow of the Colossus, mi primerita vez, y lo empezamos mañana a las 3:30. It's me, Benedek. Hello? ¿Que me he colado? Mostov? Your door was unlocked. Well, who do we have here? What are you doing here? Hiding behind the door in Mostov's house. Sometimes they just come to you. No hunting, no drama. Perfect. What? You'll make a perfect gift for Kasark. You will. Wait, no! No! ¿Que me han matado? ¿Que me ha vuelto la piel del revés y me ha matado? ¿Que me he muerto? ¿Que me he muerto? Porque he entrado en la casa sin llamar y me han detenido. Esto me pasa por colarme. La verdad que sí. ¿Que me avisó el poli? Si el poli me dijo que fuera a la casa. A ver. In short, it says he gave me a page from if I ever need him again, I should turn right when leaving the station, then follow. Pero si he ido a la casa del poli. Pues nada. Me han matado. Lo que pasa es que no. De que yo te lo advirtió el policía. Hay un cultista en la iglesia. Espérate, esta vez no voy a caer. Hello, young lady. What are you doing here all alone? Am I going crazy? She looks exactly like my sister when we were young. What's your name? Hey, wait! Where are you going? I should try to find that girl. Take a better look at her from up close. Madre mía, la virgen. La risa de la niña. Nos vamos a meter en un tromarrona. Vamos, ¿por qué no? It's locked. A ver. I dare not to try this. Pues tendré que preguntarle al cura. Para poder entrar aquí, ¿no? Esta parte de la iglesia. ¿El cura no está? Who are you? No sé dónde será la llave, la estoy probando en todos lados. Será del manicomio, supongo. You were quick with this one. Can you look after the children while I'm downstairs? Sister? Who are you? I'm looking for Henry. We talked. You must be Benedict. I am. Forgive me. I didn't mean to startle you. Father Henry's not here. You'll have to come some other time. Can I ask you a few questions? Be quick, I have a lot of work to attend to. Sé breve. Mira, la Biblia. Le voy a preguntar a la vieja, ¿sabes? Sé breve. Where's the girl that was here a moment ago? What girl? She ran in here from the courtyard. Henry has told me about your sister. I really can't imagine what you're going through. She opened the door to let me in. Get yourself together. Spare me the lunatic blabbering. This orphanage has no females of any kind except me. I saw her, and I heard her. Has this grim reality started to tell upon my own mind?
Vale, que dice que no hay niñas. So, this is an all-boys orphanage. We had girls in the past, but not anymore. They are all gone. Where did they go? Disappeared. Taken away Las by niñas those se las han yellow sido monsters. secuestradas por los cultistas. The moon ghouls. Filthy spawns. They want us all, but young and healthy females are their most precious prey. Our poor youth. First they use them to give birth to new souls, then they eat them both. God ¿Qué? has abandoned this place. Maybe the inhabitants should as well. Never. Kotar succeeded, and we can do it too. God didn't abandon this place. It is the men that have abandoned him. We must find and give pure faith, only then we will have peace. Me estás diciendo que los saboríos estos secuestran a chicas jóvenes para que den a luz y poder comérsela a ella y al niño? What the fuck? Dios ha ido y ha tirado la llave, ha dicho, mira, yo paso de lo que... Pero es que este juego, es que yo quiero ver la lista de... O sea, los creadores de este juego que se sientan, hagamos lluvia de ideas, y que uno dice una barbaridad aún peor por encima del otro, es que esto es increíble, ¿eh? A ver quién dice lo peor, a ver quién dice una barbaridad más grande. Only Henry and yourself in this beautiful church? Didn't you hear me? I have a lot of work. Yes, we are the only ones to take care ¿Qué of trabajo? everything Si son here. las 3 de la mañana y There's aquí a no hay dozen nadie. of us at the monastery I come from, and we still struggle. I don't know how you do it. I'm a servant of God. I'll have my rest when my time comes. But it wasn't like that always. Quite a few people used to help us in the past. I guess the usual happened to them. They went missing? Most, but not all. The person that disappoints me the most is the one that is still here, but has renounced God. A lost cause. I can't accept that. Rudolph was once a respected man, an exemplary Catholic. Rudolf, ¿quién es? Actively helped the community, played the organ, assisted during masses, managed events for us. And if that wasn't enough, he was a catechist in the school. I don't know what happened to him, and Henry doesn't allow me to find him. They hate each other now. Tell me, sister. Where Voy a does he buscarle live? a Rudolf, a esta I don't know señora. anymore. His house was burned to the ground by someone within the community. Ah, qué simpáticos los de este pueblo. Es que es para mudarse, ¿eh? Qué ganas de mudarme a este Kotar me están entrando. What is the man's full name? Moisek. Rudolf Moisek. But everybody knows him by the nickname Moise. Henry has every right to hate the man. One day he is here helping you, the next he leaves God and everything behind. It's not just that. Henry told me he became a preacher of some sort, and that he now spreads words of hate against God. I believe he can still change. Pero ¿dónde vive ese? Hay que buscarlo. Isn't it a bit dangerous to let the children play outside at night? Es que Now you want to tell me how to take prefiero ir care a of Silent them? Hill, ¿verdad? Not at all. It's just that They become wild animals when I don't let them play outside. They must have playtime. But they are not allowed to go anywhere else. These walls are their home and their world at the moment. they're not allowed to go into town during the day? Again with the lecturing? No, they are not allowed to get out, ever. ¿Por qué? Children are always precious, but these are the only youth left in Sveti Kotar. They are too precious to us. Hostia, que tienen a los niños The only del possible orfanato future we have. que no pueden salir porque no quieren que desaparezcan. Es que esto es increíble, pero que manden... O sea, me está diciendo por qué no vienen aquí los putos SWAT y hacen algo aquí. What can you tell me about this drawing and text? Where have you seen the eye? Move that away from me! Away! Calm down. I found this note. It's not mine. Don't you ever show that here again. You lure evil spirits into the only safe place we have.
Vale, es un símbolo malo. Nos ha quedado claro. Mira. ¡Hostia! Forgive me, sister. Mother, are you all right? I heard you screaming. Oh, Anton, my little boy. Where have you been? I thought I saw you Este es el hiding from niño the que se others arranca behind the piel. big tree. I got away. I'm better than the rest. Are you going to be all right? I'm all right. I'm all right. I just got scared by something I thought I saw. Iba vestido con Well, cascabeles. hello, Anton. You know each other? How could we? I'm seeing this man for the first time. I forgot. He could get in trouble if I say I saw him on the lake. What should I do now? I don't know the boy. No reason for a godly man to lie, I guess. Well, I'll better get going now. Have anything else Está to lento ask me ahí. while I'm still here? Just a bit more patience. Please, sister. Vale, le voy a preguntar algo más. That boy, Anton. How did he end up in this place? What kind of question is that? I mean, where are his parents? Anita couldn't endure the brutality of this place, and the weight of existence. So she took her own life and left the boy alone in this world. And his father? It's not my place to talk about him. Ask Noren. ¿Quién es Noren? Chief of Police, Noren? El jefe de Know policía. any other Noren in this town? I'll ask if I get a chance. Thank you. Vale, le voy a preguntar por el padre. Where's Father Henry? Maybe I could go find him. You can't. Why are you so secretive about it? He's doing God's work. You'll have to come back later. Pero, ¿qué significa está trabajando para... Qué cara tiene la monja. ¿Qué significa que está I have no trabajando more para questions. Dios? ¿Qué significa eso? Thank you for being so patient with me, sister. I trust I won't find you here when I come back. Farewell. Que lo han matado. Thank you, mister. I committed a sin for you. Show gratitude by listening to Evelina. She's just trying to protect you. I know, and I'm grateful. I will help you. I know where Henry is. Hostia. Where is he? Hiding in the confessional. Hiding inside the confessional. Why would he do that? Father is liberating evil men from the rotten souls they have. Just get inside where Father goes and you'll see. Thank you, Anton. And when Father isn't around, you may even see the one room for yourself. Dios las pagará muy bien las horas extras a las 3 de la mañana. La Virgen. The one room? La habitación especial. Es que todo suena muy malamente en este juego. Hola, Camille. Coño, Corpses Frodo. with bare skulls and night dresses. Children play with these? Ay, que no he... Perdón. Corpses with bare skulls ¿Qué? and night dresses. Children play with these? Corpses Cadáveres con with bare cráneos desnudos skulls en and night camisón. dresses. ¿Los niños Children juegan con play esto? with these? Pero, tío, de verdad. Life after the crucifix. A mother and the disciples in sorrow. Pero es que ¿por qué todo es tan... Mankind should have been nailed to that cross, not the one who tried to save it. Pero ¿por qué todo es tan... Puerta de cristal, ¿eh? Children are playing in the shadows of the tall cypress trees. Y los muñecos estos de niño aquí, es que... ¿Por qué todo es tan? Vamos a entrar en el confesionario. ¿Qué coño es la reencarnación de la quinta oportunidad? Anton said to get inside the part of the confessional where Father Henry does. Let's see. What is this? A passage hidden under the wooden floor. Joder, un secret passage. ¿Otra vez?
I think I'm now somewhere below the altar. What is this place? Looks ancient. ¿Pero alguien más está flipando? ¿O soy yo? Locked. Not strange considering where I am now. ¿Pero y este puto juego? Es que... Timotei. ¿A alguien más le pasa que está flipando y que no puede dejar Liudavid. de jugar? Sí, voy a probar la llave. I struggle to find a No. reason to do that. Tiene nombre cada cultista. Jeronim. Jeromin, Romuald. Romuald, Aloysie. Alocie. Ah, o sea. It's locked. Henry, is that you? Everything all right in there? Benedict, how did you get down here? Can you let me in? I need to talk to you. Había un tío I'll come out. gritando. Just a minute. Había un tío gritando ahí dentro que lo he escuchado yo. What just happened inside? Glad to see you're all right, Benedict. Pero bueno, What are you aquí doing un mes now? más. Monger, muchas gracias No por one esos knows 16 about the existence besitos. of this underground place. Just me and Evelina. Muchísimas He's avoiding my gracias. question. I understand what Antun meant now. Evil men are being liberated from the rotten soul behind this door. Hostia, que mata I gente have el a lot of cura. important matters to attend to, so please speak up. I was simply admiring the interior of your confessional and got lucky. That's all. Let's say I believe you because I don't have the time for the truth. What do you need? Please, take a look at this drawing and text. All right. The eye. And this is... Et Otsidit et Bibi. Yo no mato a nadie. Interesting. What do you want to know? Yo soy el cura bueno. Is this the Eye of Providence? It could be, Evelina thinks it's an evil eye. and rightfully so. The Saborans use the eye symbol for their god, Kasar, Vale, es the el moon símbolo demon. del Very dios similar to Kazaj. this drawing. It has two lines that end in hooks, but it might just as well be a mistake on the part of the person who made this Vale, drawing. que le falta que acaben las rayas en garfios. I know the meaning of these Latin words, but what can you tell me about them? Do they mean anything to you? Sounds like a deserved damnation for someone who committed atrocious crimes. So what does it mean? I believe I've seen similar inscriptions on the graves in our Hostia, he cemetery. visto inscripciones Epitaphs. similares en la tumba Indeed. del For cementerio. those who deserve eternal punishment. There's a Hay person una who persona might que podría help you ayudarte with con that. esto. Gregor, our Gregor, nuestro gravekeeper. sepulturero. He's at the cemetery day and night. You can't miss him. Voy a ir The al cemetery behind cementerio de this church, Kotar, not the one in lugar the de forest, vacaciones. of course. God bless you, Father. I'll talk to Gregor. May I know where you got this note? Detective Mostov gave it to me. It was taken out of Victoria's scratchpad. As I suspected. Don't let this hinder your thoughts. You must find Son the unos truth, no cultistas, matter the Camille, que comen gente. consequences. I wouldn't be standing here if I didn't intend to, Father. Good. Now, if you'll excuse me, I should really be going. Come visit me later if you wish to speak more in peace. Hola, Cancete, On the guapísimo, surface, not bienvenido, ¿qué here. tal? Never here, Benedict. Just two more things. Vale. The warden is dead. Say again? We did what had to be done. Otherwise, I wouldn't be talking to you now. Good. God, you did Le he good, dicho que me he brother. cargado You al did otro. very good. God will be pleased, and your faith is stronger now. We should turn them all into ashes. Locate, torture, and exterminate. Claro, este quiere que That's mate a the todos los only way we can cultistas. find peace in this town. What is this place? It's where holy persons of the town are laid to eternal rest. One day, a crypt will hold my flesh. Why not at the cemetery? To prevent the Saborans stealing our bodies. Those who serve God have a special significance for the tribe.
We are standing in a secret part of the old Vale, estamos en una church parte constructed many antigua centuries iglesia, ago. para que no roben los The muertos. existence of this place was kept well hidden. Not even the Inquisition found out about it. Joder, pues yo me he enterado en They 5 razed the old segundos. church to the ground, but these chambers remained untouched. Yo me he hidden enterado de in the que esto está aquí shadows. abajo en 5 minutos, ¿eh? Vaya tela, ¿cómo guardáis los secretos? Maverick, bienvenido. Muchas gracias. Ahora tengo la voz un poco jodida, pero pero gracias. Hola, Panzer, buenas noches. A ver. Why did they demolish the old church? Hola, Marta, To guapísima. move the worshippers into the then newly constructed Church of Mary in the Carcassa forest. Ulrich de Nani of the Inquisition believed this would bring faith to the heart of darkness and repel evil. The plan failed miserably, and after the Inquisition left town, a new church rose from the dust above these chambers. A new church to honor our patron saint, the Church of Ivan Kotar. Vale. I see 7 statues here. Not statues, but stone Son coffins. ataúdes. Each contains one of the ¿Cómo? 7 disciples of Ivan Contienen los Kotar. restos de los 7 They discípulos were de his Iván Kotar. guardians in life, and so efforts were Cuando aún made to estaban keep vivos them eran as guardianes y close por as eso se intentó possible to mantenerlos him lo in más cerca death. posible de él tras su Kotar muerte. was kept in the crypt behind this door until I decided to move him to the surface. He deserves to be out there, worshipped and thanked for everything he did for Sveti Kotar. Listen to me. I could talk for hours about our past. No me sorprende ya Come, nada. I'll walk you out of here. I must attend important matters at once. Vale. Gente, Why would habéis she write this entrado... inscription in her scratch pad? Was Henry right in thinking it was an Hay que ir al epitaph? cementerio ahora. Gente, ¿habéis entrado en el link que ha puesto ahí un zorrito morado? El link tree andaría el Twitch. Es un link donde tenéis todos los enlaces importantes del canal, tanto para seguirme en redes sociales como para saber los enlaces de compra de GOG y Jame Bumble, que me ayudan muchísimo. El enlace a la tienda de camisetas que suelo tener con el código para que sepáis. A ver, no me cabía lo de poner calcetines gratis con el código, pero es lo que hace lo de Pamplin. Y el Discord, mi correo electrónico, por si queréis escribirme algo así más en privado y tal. Todo lo tenéis ahí. Y ha quedado bonito al final, ¿no? Si echáis algo en falta, me decís. Tenéis también el enlace de Amazon, el enlace de tazas buenas, para que podáis comprar el merchant del canal, todo. Ahí lo tenéis todo, está muy bien, la paginita. Así que aprovecharos. A ver, tengo que ir al cementerio. Que tiene que estar aquí, ¿no? Ya lo he puesto además en la información en Twitter y en la información en Instagram. La he cambiado y he puesto el link. Y lo que me queda es hacer un mensaje bonito en Twitter para fijarlo. Aquí está, el cementerio. También me queda hacer un vídeo presentación del canal. Pero es que no sé qué hacer, gente. Estoy bloqueadísima para hacer un vídeo de presentación. Estoy bloqueadísima. No me aclaro. A ver, aquí una tumba. Here lay the bodies of my mother Agnesa and my father Oton, and the body of Yaga, a sister I never had. Joder, qué triste. No names on the door, just a carved drawing of a star or a flower. I'd say it's a strange flower in the form of a star. Noren? The family tomb of the chief of police? Vale, es el panteón del No policía. names on the... Vale. Noren? Se queda a veces rayado. The nun we never deserved, Evelina Tuk. That's weird. ¿Es la tumba de la monja?
Acabo de hablar con ella. ¿Hace un minuto? The nun we never deserved. Evelina Tuk. La That's monja. The La nun we monja que never nunca nos deserved. merecimos. Evelina Tuk. Evelina Tuk. That's weird. ¿Qué? Ah, bueno, puede ser que esté reservando el sitio, claro. Hay aquí una tumba abierta, sí. Melita Lovnyak, beloved mother, wife, and friend. Rest in peace, Mel. No flowers, just a small kind of tree with blood-red leaves. 2 names, Aloysia Tominic and Angelina Tominic. Born in 1467, died in 1533. No name, just an inscription. The hammer of God, the glitter of divinity in the dark, guard of our faith, our hero. Pues os digo yo, ¿quién coño es la que está en el The orfanato? past, the present, and the future people of Sveti Kotar. Qué cosa más rara. It was recently dug. The earth is still fresh and the hole full of maggots. Thomas Lunya and Rezika Slunya. May your souls find home, Hola, peace, and Prometerán, ¿qué fish. tal? ¿Cómo estás? Hacía mucho tiempo que no te veía. Bueno, voy a mirar todas las tumbas antes de meterme por esa sinuosa puerta. Y me maten aquí en el cementerio. Sí, son los padres del sanguijuela. Coño, venga. A pair of legs found on the outskirts of Sveti Un par de Kotar. piernas encontradas en las Owner afueras de unknown. Kotar. No se conoce al This must be a propietario. joke. No sé por qué me sorprendo. Hola, Ulbus. Es Goldine. que no es que Must be esté somehow connected with the lodge. It's the muy... same family name. The Hostia. inscription on the door says, "To the loving Hostia, ese memory es of de la Ivan, posada. Maria, Ulbus, no es que and estemos Nives." nocturnas, es que yo antes hacía directos por la noche. Lo que pasa es que por H o por B los he ido quitando poco a poco, pero de vez en... Lo normal es que yo haga 2 directos por la noche a la semana o así. Hola, Golden, bienvenido. Venga, dale bien al vicio. Pues Prometerán, me alegro mucho de que te acuerdes de nosotros, coño. Gracias por venir. Los viernes por la noche casi siempre hago directo. Ulbus. Merzel. Voy a llamar. Hombre, Everything fine in there? no hay que perder la Who educación. goes? You came here to steal from me? Leave, stranger. You must be Gregor. How would you know? Go away. You look like a gravekeeper to me. You must leave. I don't want strangers in my place, don't want anybody here. And what would I steal? I just came to ask about something. Henry directed me here. Ya, es verdad, Juaner. That madman? No puedo entrar sin llamar What que do nos you matan. want? Please, take a look at this. In inferno nulla est redemptio. You got that right. Move that away from my face. Anda. Se ríe Why do primero you y have luego that me insulta. nonsense on your note? Have you seen it before? Yes, I did, and I know where. Is it an epitaph on one of the graves here? No. And I won't tell you anything if you don't help me first. ¿Y este ahora qué quiere, coño? How could I possibly help you? I don't care how you do it, but if you want my help, you will deliver. This mausoleum belongs to the Merzel family. I can see the name above our heads. Shut up and listen. I was saying, this is the Merzel family mausoleum, and I'm one body short. ¿Qué? It was stolen tonight. And you want me to Pero do que han what? robado un cadáver y ¿qué me estás Get the contando? body back in time for the funeral. You're insane. I'm not getting... Oh, yes, you will.
You will because I am the only person in this town who Pero can vamos a help ver you que with that no es laddie mi trabajo nonsense. encontrar un cadáver que han robado. Go ahead. Hola, Ask around Wanderana, if ¿qué you don't tal? believe me. Porque no I don't podía buscar understand. el cadáver Why usted can't you mismo. go and find the body on your own? I eat here, I sleep here, and I do everything here. This is Mira, my aquí es home and donde I duerme, never come, leave it. caga y folla. Todo lo hace You aquí. can't call someone else to do it for you? Este hombre. No one must know about this. No one. You understand? Otherwise the deal is off. You're scared. Shut up. Look in the mirror. I'm the one to be scared. Uf, perdona, que es que hoy me desperté muy temprano. How did this happen? I mean, it's not a pen that was stolen. I was cleaning up the place, making sure everything will be ready for the new arrival. Ranko Merzel. Yes, Rank. Will you shut up and listen? Ranko's body is coming tomorrow morning, and so I had to make his new house more cozy. I did everything nicely as usual, and then went to take a short nap. A nap without sleeping, you know. Problem 1 is that I fell asleep. Problem 2, which is a bigger problem, is that I accidentally left the door unlocked. Vale, pues problema es tuyo entonces. O sea, han robado un cadáver porque el tío se echó la siesta y se dejó la puerta abierta. Tócate los cojones. Whose body was stolen? Fran Merzel's. They left the coffin of his wife Yaga untouched, but that's not a coincidence. How so? Han robado People al talk padre. too much. Stories go around say that Fran was loaded with gold when entombed. And so the perpetrator decided to steal his body, not just the gold. You didn't let me finish. He was the gold. Rumors say his body was full of gold implants, plates, and whatnot. Looks like I have no choice. It's fate. You never have choice. You walked in here, and now you have to do it. Ulbus me encanta, porque Ulbus ha llegado y ha dicho, ¿pero qué está pasando? Esa es la pregunta que yo me hago desde que el viernes pasado me dio por jugar a este juego. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué está pasando? Do you have any clue as to who the thieves were? The cripples. Those bastards sneaked in here Los and lisiados grabbed me han... like animals. I've never seen someone move ¡Maldita so quickly. lisiada! Why Los didn't you stop them? lisiados han robado el It cadáver. was too late. They were already outside the walls. I said it already. I never leave ¡Maldita my home. lisiada! He's saying so many contradictions. Bueno, pues... Some cripples, you say. Can you be more specific about who these people are? Eso me pregunto yo, Those ¿cómo van a maggots saltar el muro always unos sniff lisiados? around the cemetery in search for anything valuable. Now you usually interrupt me. I've learned not to. Good. They call themselves the children of Moise. Or is it Moise that calls them that way? Moise era Doesn't el que matter. tocaba el órgano en la It's the man iglesia. that Evelina told me about. They won't Hostia. hurt you, and they won't talk. How do you know? They can't. How so? You'll see. Espérate, espérate. La monja nos ha contado... Es que esto es de tralla ya, ¿eh? Esto es de tralla. La monja nos ha contado que había un tío que ayudaba un montón en la iglesia, que tocaba el órgano, que le ayudaba a limpiar, que era un monaguillo, pero que se separó de las enseñanzas del cura de Dios, que se pelearon y él estaba predicando odio sobre Dios, pero que había que reconducirle de nuevo. Y ahora me está diciendo que hay una panda de lisiados que roban oro de los cadáveres y saltan los muros, son lisiados, pero saltan muros, impresionante. Y que han robado el cadáver del padre del alcalde porque se dice que está lleno de implantes de oro. Son súper lisiados. Where can I find these children? They usually roam about in the area around the toso, pero no ex-school quiero. district. Kuga? What did you think? That they would drag the body for hours? It's Kuga, yes, just around the corner.
Vale, están por aquí, ¿no? What happens once I find the body? You drag it back here. Don't ask me how, because I don't care. What am I doing? This is insane. Es una locura, sí. Give me something, anything that could help me. I have a back problem. I can't drag something that heavy just like Deme that. algo, porque Here, take this. me ha llevado una A carrera. rope and a sack? Shut up. You're tormenting the dead with your annoying priest voice. Go now and come back quickly. Me está diciendo que me ha dado un saco y una cuerda porque el protagonista tiene problemas de espalda y no puede cargar con el cadáver. ¿Pero qué coño estoy jugando? ¿Qué cojones? ¿Qué? Es que es impresionante este juego, es impresionante. Pues vamos a buscar a... Está aquí, me ha dicho, ¿no? God help me. Pero que este es Gollum. A dozen people are just standing there looking at each other in complete silence. ¿Cómo? Hay 12 personas mirándose las caras. Sorry to disturb you. God, what happened to your eyes? Are you one of the children of Moisa? ¿Y son todos ciegos? Where can I find Moisa? I'm not sure if that's a woman or a man, or if they're dead or alive. They look Vamos a ver. petrified. No sé as if si they're es made of hombre o stone. mujer. O si está vivo o muerto. Ok. Madam, can you hear me? Pero con esta cara. Are you one of the children of Moisa? Where can I find Moisa, the prophet? What happened to you? Excuse me. Están, es verdad, están como la vieja, ¿eh? The color of his skin is a mix of death-like pallor and dark blue bruises. Must be agonizing. Szkoła Sveti Kotar. Basically the same word as the Polish one. Szkoła. I can't do that. It would be too dangerous. Any time now, the whole building could collapse. Pues ya me dirás qué hacemos. ¿No hay más nada? ¿No hay que enseñar algo? ¿Tengo para que la tía escriba? Excuse me. ¿La secuestro? Claro, eso es lo que yo he pensado, pero no tengo nada. ¿Qué creéis? ¿Que tengo que ir a ver a la vieja? A ver si me deja la pizarra. She can't talk. What happened to you? I have no God. I will be Este sí saved habla. both in this life and the ever after. You think you will be safe without God? Without God, I live without fear for my life and the hereafter.
I wonder when I will hear the prophet preach again. I want to pray with him. A brainwashed psychopath. Why can't she talk? She's already a child, my future sister. She is safe now, with no tongue and no eyes. I would like to speak to your prophet. No, he speaks only if you're chosen. You cannot come here and demand to speak to him. Can you ask if I can talk to him? I'm not a child yet. Can she ask? Beware. You're making us all angry. Have you been to the cemetery lately? I think I saw you there. I'm not allowed to go anywhere. I have to become a fully initiated child first. Tomorrow, I become a child. Is it possible that she was at the cemetery? We don't go to the cemetery. We have no faith anymore. You have faith in a false prophet. Me va a matar. Watch your mouth. Say nothing against our savior. Look around you. See how much suffering and death there is. What is your God doing to Hombre, prevent cortarte it? la lengua y sacarte los ojos, no, desde luego. Hola, entre metales. God is useless. Faith is futile. The mountain's malignancy is here. The king is coming. Stop fooling me around. I know Moisa and his followers stole a body. You have eyes, but you can't see. Espera que me apuñalan, gente. Pero es que así no es quien hable con nadie. Made you blind. You are enslaved by your own self. Enough! My children are not murderers. My prophet? Our guest is allowed to see. Es que esto parece coña. As you wish, my prophet. Vale, vamos a hablar con el nota. Bueno. I'm honored to be standing here at the feet of the prophet of Sveti Kotar. You have to forgive my children. Some lose their temper too easily. You're welcome to stay here. Please, make yourself at home. Have one of my skewers. No quiero brochetas. I'm not hungry. I must insist. Nothing good is achieved on an empty stomach. ¿De qué están hechas? I'm taking only one for the sake of this conversation. Ah, es una rata. Es una rata. It's not going to work. You didn't eat? I'm not hungry. You already said that. It is not only this, if not now, I trust you'll appreciate it later when hunger strikes you. So, ¿Me ha llamado what do you curita? want, little priest? Your followers were seen stealing a body from the cemetery. You already said that. I'm curious. What body we are talking about? Sí, la verdad es que yo I don't know. me he quedado tranquila sabiendo que era una rata. Pensaba que era una persona. Gregor saw your people running away from the graveyard with it. So it was him who gave you the task. That explains a lot. If a man serves your god, does that make him a good man, no matter what he does? What's your point? Just answer my question. I'm not here to start arguments with a man like you. I need that body.
Gregor has something you want. I understand now. It's not a matter of helping him just because he asked. I help him, he helps me. Sure. Answer my question. Where is the body? What body? The one stolen from the cemetery today. Take off the cover of the barrel and look inside. Why? What am I going to find in there? The body you are looking for. Go ahead, little priest. Don't be scared. He said the truth. I always tell the truth, and nothing but the truth. Beware of the man who tasked you with this matter. He's not to be trusted. Why? He's a drug fiend. And that body is ¿Cómo? not the body you're looking for. What? It is the body my children obtained. But it is not the one you want. How can you... You're lying now. I suspected this was going too well. I knew that black-hearted man. He was my boss. I assure you, that is not him in the barrel. ¿Cómo? ¿Por qué no? This body is heavily decomposed. How can you be so sure? Buenas noches, Saúl. Descansa. With a golden plate Mañana nos vemos. and teeth infused with pure gold. That is not him. This head has no value to me. Vale. Robaron un cuerpo que no era el cuerpo que ellos querían You robar. think my children made a mistake? My guidance is flawless. They never make mistakes. They are blind. Blind in this reality, my little priest. ¿Cómo? Not blind Son in the ciegos en other esta one. realidad, pero no en la Take otra. it or listen to what I have to say. The choice is yours. What would you possibly have to say? This is not the first time a body has disappeared from the cemetery. But it is the first time he wants one back. Something is going on. And I can smell foul play and fear. Pero ¿y este coming hombre por qué from habla con behind the enigma? ¿Por qué no me walls. dice las cosas What are you normal? implying? Gregor knows this is not Fran. Make him talk. Threaten him with a denouncement for sacrilege. If I'm right, and of course I am, I want you to make him tell you where Fran's body lies. You find Fran's head, and you bring it to Pero, me. pero... It makes me sick to even think about Pero taking qué someone's rollo se head. traen con los Have cadáveres me esta as an gente. ally, not a foe. Do what is right. You are setting me up here. If I do that, I could be the one denounced for sacrilege. I El just del want que no the te puedes head. ir ni un You minuto. have my word. I don't care for the Catholic community and their pathetic laws. How can I trust this man? How can I trust anybody? I don't know what to do. Should I take the body? Ahí va. Very few people choose to ignore my words. ¡Hostia, no! Remember me. Me he equivocado, no era lo que quería hacer. Ay. Perdón. Es que quería ir a fastidiar al... Es que lo he hecho al revés. Perdón, perdón. Hacemos la conversación en un momentito. I'm Me llevo la rata muerta. Pero no me la voy a comer por si la necesito para otra cosa. You did. You, if not, Vale. You're you are. I don't. Oh, but If what's just. I'm not here to. I help him. He help. And What? so Take what? the body.
He said I beware. why? He's what? How I this he did. If they blind take it. What would you This is not some What are you implying? Gregor no. If I'm right, you find from Vale. It makes me have me. You should Vale. No. You made the right choice, little priest. Vamos a interrogar al enterrador. Porque se me queda aquí el puto cadáver. Voy a hablar con... Bueno, voy a terminar de hablar con este. Why are you calling me little priest? I'm a monk. You are now, but the future holds many secrets. What is that supposed to mean? Patience. You call your... My children call me. I merely tell them what I know and guide them. You Pero tell estoy them flipado, lies in a ¿eh? very persuasive way. What kind of monster gets people to gouge their eyes out? Oh, and I forgot. Their tongues as well. It's for their own good. To live disfigured Vale, by le their quita los own ojos y la hand? lengua If they don't porque They cannot los salva, perceive the eye. los purifica. If they don't talk, they cannot lure the demons to themselves. My children live without fear and are protected from the horror that is coming. Impresionante, gente. The eye? The all-seeing eye of the moon demon, Kasak. Le quita los ojos y la The lengua king para que of no le ataquen los Ahrisath. demonios. This Para one? que no los encuentren los Little demonios. priest, keep that drawing in your pocket. What horror are you talking about? How could it get any worse than this? In this place there is nothing but horror. Hola, Germi. Estamos jugando a Zinc Kotar. On the brim of a dark and endless abyss. The prophecy of Kasak foretells the arrival of the king of Saborens on earth. The day draws near, my little priest. The king is already here, moving through the Hostia. woods, hiding in the ground. Es el fin del mundo y me coge a mí de vacaciones. Impresionante. Once he reveals himself with the book, the demons will run to his aid, and this town will fall into eternal Este juego es darkness. increíble, Germi. Everyone Si will quieres become un juego, slaves in the aventura kingdom of gráfica, Ahrisath. de terror, Everyone que te deje except así for cada my minuto, children. o sea, que te haga hacer así. Cada minuto, este es tu juego. Why don't you take out your own eyes and tongue then? It's too late for me. I've already seen and felt the horrors. I Vale, cannot que be él no se saved mutila any longer, porque no hace falta. but I can save others. I'm my children's eyes and voice now. They're guiding Qué oportuno, light, ¿no? Yo no and me I quito will ni los protect ojos ni them la lengua from porque what ya is no tengo coming. salvación. Venga, ya, hombre. La profecía de Caja predice que ¿cómo? ¿Dónde tengo escrita la profecía? The prophecy of Kasag foretells... How? Where was this prophecy written? It's nothing but babble. The proof exists. The book is not a lie. ¿Qué Kasag libro? was summoned and asked to dictate the prophecy? Careful, little priest. You must get a hold of your fear. Do not let it ridicule reality just to make you feel better. The book of Sekfra disappeared centuries ago, but it's not a lie. All we can hope is that it was destroyed, for that would be the only way to a safer existence. ¿Qué? Me está hablando del libro que está buscando los cultistas. Don't take this as an insult. Es que le but faltan I las have to piernas, por ask. cierto. Are you a failed ritual ¿Fue attempt, víctima de algún perhaps? ritual You fallido? think they got me? The facial injuries, your legs. I don't know. I'm simply asking. No. I was never caught, and I never will be. Lo que ves aquí es lo que sucede cuando Dios y sus seguidores miran hacia otro lado. ¿El What do qué? you mean? Don't worry. Keep being what you are and
You'll find out soon. ¿Pero por qué le han quitado las piernas? No entiendo. People learn Eso es lo que yo he only when pensado, they que las use piernas sean del something señor, of las que their están own. enterradas aquí en el cementerio. Rudolf Moisek? Let me guess. It was Henry who told you about me. Evelina. And so she cried, sad not knowing my fate. She told you about me, and now you're here to bring Tiene las me piernas, back el to the otro, right en la casa. Not in so many words, but she did talk about you for a bit. You can tell her you didn't find me. We live divided by two walls, and she never sees me. God must be blind. La verdad es que el nota vive aquí al lado, ¿eh? Pero claro, si She no thinks sale you can mucho. still change. But I did already. I did. I am now free and can see. Why did you renounce God? You know what this town is. A town of liars and hypocrites. As long as I served them well, as long as I listened to their orders, and as long as I smiled to their stupid jokes, I was their man. I was an exemplary Catholic. When I needed their help, where were they? When I needed a job, did they give me one? When I cried for rescue from the mine, did they get me out? The answer is no. No to all. And no more kowtowing at their feet. I'd rather crawl all my life Que no le ayudaron than en la be a mina. blind slave to them A and mí me their perdió las piernas en la mina. so-called God. You've got it all wrong. Or you want to have it this way because you have remorse. History repeats itself. These people abandoned even Kotar when he needed them the most. When I needed them, they did the same to me. Then God laughed at my misfortune and made me this way. Do yourself a favor and run away from here, from this community of sheep, from God. They will abandon you, one way or another. Madre mía. What can you tell me about Jakob Prenger? Jakob Prenger es el anterior cura que se perdió. Just what happened to him? You seem to be a man of many sources, so... He was eaten by the Saborans. Se lo comieron los His saboranos. eyes were taken as toys for the children, and his tongue for a souvenir. That is what I heard. Vale, pues la vieja no se va a This reunir is a con su amor. serious matter. The man was a priest of this town. And I'm the prophet of this town now. Listen to me when I tell you he was Vale, pues está muerto. useless, El... merely a weak-willed ya me lo imaginaba. opportunist. Even before I opened Aquí my se pierde todo el eyes mundo and y nadie left llama a God los SWAT. behind, Es que es una cosa I knew impresionante. that man was a no good. Who knows what really happened to him? But I can assure you, nobody cares. Es impresionante. Take a look at this. Le voy a dar la nota a ver qué me dice. No, me va a decir que el ojo se lo Move aparte. that eye away from me. Why? It's just a drawing. It is not. What about the Latin text? Can you make it out? No. Now put it away before I call my children. Hostia, joder. Prophet? Prophet? Ya no quiere hablar más conmigo. Se ha quedado muñeco. Gente, yo iba a cerrar a las 12. Voy a hacer la última cosa. Voy a plantarle cara al del cementerio. Y ya... Y yo, es largo este puto juego, ¿eh? Llevo 6 horas ya. También es verdad que llevo como 6 horas así. Sí, ahora veo el esquema de Discord. El del cementerio estaba aquí. No, perdón, que me he liado. A mi perro se le ha quedado la cama chica. Mira, gente.
Mira. Se le ha quedado la cama chica y se sale por todos lados. Tiene la cabeza colgando. La Virgen. A ver, vamos a plantarle los cojones a este. Rebosa de felicidad porque no está, que está preñado de qué. ¿Qué estáis hablando? Gregor? Are you in there? I know the truth about the body, Gregor. That is not Fran. Shut up! Come over here, let's talk. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Que me quedo un momento inubilada. Que te calles. Me ha dicho que vaya a hablar con él, ¿no? ¿Pero dónde? Goldine. He must... The inscription? ¿No puedo entrar? ¡Ay, coño, aquí! Te ha dicho, ¿tú no ibas a cerrar a las 12? Aquí, perdón. Disculpadme, que es que me he quedado un momento ahí, no lo he leído y ya me he perdido. So what were you saying back there? Is everything all right? The color has vanished from your cheeks. You mentioned Fran. Gregor, I'm the only person in this town that can help you get away with this. I want answers, and I need them now. Otherwise, you'll be facing a denouncement for sacrilege. And you know what that means. Yes, of course. Everything you need. Le he puesto los puntos sobre las sí. You won't tell me to shut up anymore? I'm sinful like all human beings, and I ask for absolution. Ask for forgiveness elsewhere. I'm only here for answers. Where can I find that Latin inscription? Latin nonsense, as you call it. It's engraved on the Griswold's family Vale, el mausoleo de la mausoleum. familia Griswold. Which one is theirs? It's not here. You'll have to find it yourself. ¿Cómo que no está aquí? Where? Y que tendré que encontrarlo yo. ¿Me tiene que decir dónde? Besimeni is the Es en name. Besimeni, It's the old medieval en el antiguo graveyard cementerio in the medieval que hay en el forest bosque, at the junto a la Church of iglesia de Mary. Santa María. The place where they found the mayor's body. Hostia. What about the eye drawing from the note? Is it from the Griswolds as well? Their mausoleum holds just the inscription. But let me see the note again. No, I don't know. It could be the all-seeing eye of God. I'm sorry. Hostia, hay que ir a la iglesia antigua. Eso es un What marrón, does ¿eh? Besimeni mean? Those who have sinned severely, have become heretics, or acted in any way against God were buried at Besimeni. The local church wanted them to be forgotten, and so they decided to inscribe their deeds instead of their names. Besimeni means without a name. History remembers sins, not names. Nameless graves. What do you know about the Griswolds? Konrad was a single father who was convicted of murder and cannibalism of dozens of children over a span of several years. He had a daughter, Bella, with whom he allegedly had sexual intercourse. They were both flayed alive, tortured, and ultimately beheaded. Coming from a wealthy family, their relatives managed to get the approval of the church for special treatment, and so they got a mausoleum. You are absolutely sure the inscription is from the Griswolds' place? Pero por Dios, en este pueblo hay I alguien saw it normal. only there. You said you never leave home. I haven't for quite some time, but there was a time when I did. I don't recall seeing a mausoleum at that graveyard. Like I said, it was a long time ago, but I'm positive it was a mausoleum. I don't know, Gregor. There's something you're not telling me. Navecer, bienvenido. Sí.
Pero no tengo orejitas. No me ha dado por comprarme unas orejitas. Hostia, el cuñado de siesta. Benedict. Hostia, que se despierta el cuñado. Benedict, what's happening? ¿Qué hora jugamos con el cuñado? Tengo una nota. I've already read it several times. No tengo tarea ninguna. Me acabo de levantar y quiero un bocata de jamón. Bueno, gente. El cuñado. Vamos a dejarlo por aquí porque este juego es mejor jugarlo en pequeñas dosis. Porque nos satura el cerebro. Por lo menos a mí. Me satura el cerebro. No puedo. Iba a mirar yo si tuviera poner subtítulos más grandes. No. Tiene subtítulos, sí. Uy, le he dado aquí. Ah, le he dado créditos. Ya los he visto hoy. Este juego me satura. Voy a ver Discord. Sí, lo voy a ver. Tranquilos. Este juego me satura si juego mucho rato. Porque no puedo tener tanta tensión tanto rato. Me vuelvo loca. A ver, Discord. A ver. Cuñado, Verónica. Cuñado, cultistas malos, gato. ¿Y tú qué es? El Vaticano. Esto es lo que ha hecho. Lo que ha hecho Prozac para que entendamos el juego. Vaticano preocupado. El cura que perdona a los enanos. El cuñado monje. Y Ramo disfrazado. Mata al cultista y luego se van a hacer la siesta. Victoria es la que está desaparecida. El alcalde la han sacrificado. El hermano no es el hijo, que me he equivocado yo. El hijo cultista. El dueño, el gato es el dueño hotel. Niño con traje de campana que pesca con su piel. Lleva campanas en la ropa porque aquí nadie es normal. El cuñado es cura también del orfanato. Y yo, es que esto es la muerte, ¿eh? Pero... La sanguijuela, la otra sanguijuela. Los dos enanos. Y yo estoy todavía cogía. Y cuando me río toso, tío, es horroroso. ¿No os ha pasado nunca? Es horroroso. Lo de reírte y toser, tío. Es horrible. Hostia, qué bueno, tío. El panfleto. Hace panfleto contra cultistas porque luchar contra ellos es mucho curro. Prozac. En la puta... Es buenísimo. Me encanta Prozac. Era la puta ama. Nota ahí. Es una conspiración. Es buenísimo, tío. Me muero. Ay, Dios. Muchas gracias, Prozac, por el trabajazo de hacer el esquema. Tenemos que trabajar en un esquema para la semana que viene, tú y yo. Tenemos que trabajar en un esquema para que la gente se entere de lo que está pasando. No puedo jugar más. O sea, es que Kotar es un juego para jugar 2-3 horas. Porque es que me duele el cerebro ahora mismo de pensar. O sea, es horrible. O sea, me duele todo ahora mismo. Además llevo 7 horas de stream y ya estoy reventada. Gente, muchísimas gracias de corazón por apoyarme en lo que haga, aunque os traiga estos juegos que son una locura tras otra. De verdad que muchas gracias por venir esta noche, por estar aquí y por todo. Nada, mañana vamos a empezar Shadow of the Colossus a las 3:30, que es un juego que no he jugado nunca. De hecho, no he jugado ningún juego del creador. O sea, no tengo ni puta idea de
de por dónde me va a tirar el juego. No sé si me va a gustar. Si no, lo voy a probar por primera vez. Así que nada, estáis invitadísimos mañana a las 3:30 de sábado a estar por aquí. Si no, el domingo tenemos One Shot. Ha tocado, según vuestras votaciones, The Red String Club. Un juego que tiene tela también. El domingo empezamos a la 1 del mediodía. En principio. El juego creo que es un poco más corto que el de la semana pasada. Pero mi idea es siempre almorzar con vosotros el día del One Shot. Aunque esta vez no tengo comida. Mañana debería ir a comprar. Porque no tengo comida para el One Shot. Bueno, ya veremos. Lo dicho, muchísimas gracias por pasaros. Y mañana nos vemos. Buenas noches. Puta madre. Yo he entrado de puta madre en la rotonda. Ese coche amarillo, Iggy. Yo me encargo. Yo me encargo del coche. Y ahora el coche explota. ¿Qué habéis hecho? Coja la segunda salida. No seré yo la única que está haciendo cosas legales, ¿no? ¡Que sigue teniendo peluca! Hostia, por los pelos. ¡Ay, la Virgen! ¡Qué mal rato! ¿Una bala? ¿Una bala? O sea, me persigue una señora de 4 brazos con peluca. Hay un pedazo de maletín loquísimo que caben por lo menos 75 balas de escopeta y hay una sola bala. Es que es ganas de tocarme los huevos. It was at this moment that he knew. He fucked up. Prima está detrás mía. Sí, lo sé. Prima. Lo sé. Me está soplando la oreja, prima, ¿qué hago? Está ahí, mírale. Pégale con algo. Prima, tiene cara de demonio, tiene cara de cabra. Míralo. Prima, ¿es una cabra endemoniada? Necesito una gafa. Prima. Prima, es un calvo. Ese es el hombro, prima. Ese es el hombro, está muy fuerte. ¿Va al gimnasio? ¿Hay gimnasio en el más allá? ¿O cómo?